employ assistant county commissioners, you put them into consideration, or if there is any vacancies for promotions, you can consider them directly. That one, sir. Thank you, sir. Just to add on what my colleagues have said, my name is Mbamba Clarence. I'm privileged also to have graduated the other day from the training college. And just to emphasize on what they've said, this government is so caring, and we thank the government for the initiative. What I'll have to add, Afande CS, ni kwamba the police stations we are within our jurisdictions, they have some shortcomings in charge of staffing and mobility. Like in our areas, there are some stations which don't have cars, police cars, to ease the burden of managing security within our areas. And because you are the policy maker, sir, there is this issue concerning the penalties, because we are doing work on the ground, but when it comes to the penalties which are being given to the offenders, they are too lenient. Because of you are the policy drafters at the top, we would kindly wish that you put maybe a legislation in Parliament to at least stiffen the kind of penalties, especially for bang and alcohol offenders. Because you can arrest a bang peddler, he's given a community service of 1 week. That one is completely hindering our service delivery. Lastly, sir, as my colleagues have emphasized, there is this matter concerning Ngapu. We would kindly wish that because we have had SOPs that we need to guide us while working with Ngapu, which is yet to be rolled out, kindly, they should be, because the last time we had administration police officers working with chiefs, there were some underlying issues that were causing conflicts. So, sir, this time when we are being posted to work with Ngapu, which are yet to be rolled out, kindly make the working relationship to be smooth and which will be implemented quite well. Otherwise, thank you, sir. As I had said, my name is Mbamba Clarence from Kisatu Sublocation, Vihiga Sub-County. Thank you, sir. Thank you very much. County Commissioner, proceed. RC, proceed. Thank you. Thank you, sir. Now it's my turn to invite an assistant county commissioner. There was to be Brian and Minister. I think Minister should, no, just one of you. Mary. Kama ni moja moja, mnamaliza haraka haraka. Njooni hapa nyote wawili. Mgawane hiyo dakika moja, nusu dakika kwa kila mmoja wenu. Okay, karibu Brian. Tumeshagawanya. Okay. Thank you, sir. Our CS, sir, our Honorable Governor, DIG, our elected leaders, both from the national. Oh, thank you. Protocol, all protocol observed. Sir, allow me to represent a very important cadre in the life cycle of our national administrator, that is Assistant County Commissioners. Sir, my name is Chitechi Mary Stella. I'm an administrative officer attached to the County Commissioner's office. And I want to take this opportunity to appreciate your coming to Vihiga County. It's actually a long-awaited day. We've been following up in other counties, Jukwaa la Usalama,
and we've been praying hard for our day. Sir, as county commissioners, as assistant county commissioners today, we want to say thank you for the government of Kenya for the offer of employment. We want to appreciate that in the past employments, the government has been able to consider employing youthful assistant county commissioners. That is an indication that our government has trust in the youth of this nation. We really appreciate. In Vihiga County, sir, we've been able to work seamlessly in our various areas of jurisdiction, whereby we've been able to achieve a number of issues. We've been able to collaborate well with our counterparts from the county government. Those are county administrators in shared or rather cross-cutting roles. And today, sir, as I stand before you, I want to say thank you. Since you came into that docket, we've been able to realize a number of issues that have touched us. All the way to senior assistant county commissioners. We really appreciate. Sir, we really want to say thank you because recently we received consignment of uniform in our county, whereby we are able to distribute, and our cadre is one of the officers that benefited. That's why we are looking smart today. Sir, we really also appreciate for the posting and employment of clerical officers. These officers have been able to be deployed to our various offices in the divisions, and we really promise that with them, we will be able to deliver our mandate without much strain. Sir, I want to say thank you on the issue of transfers. We really appreciate that in the recent past, we haven't had frequent transfers affecting officers, especially within the school calendar. We really appreciate and request that going forward, you will consider that transfers come towards the end of the year, whereby schools are closed and our officers are able to move without much strain. Thank you, sir, for this opportunity. Thank you. Yeah, makofi ameongea vizuri. Now, our brother Brian, she has taken your quarter minute. You have a quarter left. Karibu. Thank you, RC. Sir, our CS, Governor, riding on already established protocols. Good morning. Yangu yatakuwa machache. Mary Stella alikuwa anaongea kwa watu ya ofisi. Sasa mimi nitakuwa na Kizungu na Kiswahili kwa niaba ya watu ya nyanjani. Afande, issues zangu ni machache, though weighty. Kwanza ni kushukuru. We've been doing well. You've given us service very well, and despite the meager resources that we have, tumekuwa tukifanya kazi. Zile changamoto kubwa zaidi kwetu ni transport. Nasisitiza tu, najua ilisemwa at our level,
mobility is an issue. I know you know it, lakini bado tunasema tu kukukumbusha. Secondly, as ACCs, we chair divisional security teams, and our divisional security teams are normally not fully constituted. Nevertheless, we still continue having our minutes or meetings with OCS and SIPU. So on this, we just request that posting of other sister departments be effected up to the divisional level so that we can effectively achieve or do our mandate. Third, we are requesting for joint training of the Divisional Security Intelligence Committee. Afande tukipelekwa training, tukae pamoja, we harmonize, it will help so that we don't operate as silos, we merge on our synergies, tujue nguvu za mtu iko pande hii, ingine iko pande hii, and that will improve on teamwork and service delivery. Third, afande, our offices as Assistant County Commissioner. Signboard tumeweka mzuri sana, inaandika Office of the President. Lakini kama mgeni akiangalia, haikai ofisi ya rais. Sasa tunaomba infrastructure development for offices of the ACC. This goes hand in hand with the residences. Afande, devolution ni mzuri, operationalization of new sub-counties ni mzuri, but this comes with the challenges of housing. Kuna mali unakaa, na lazima ukae kwa station yako, kuna mali the investors bado hawajafika. Sasa officer anakaa mali, wacha tu nisema anakaa nyuma ya kiosk. Inakaa mbaya sana kwa picha ya rais. Inaita ile kitu tulikuwa naambiwa kwa course, tunapatia serikali pecuniary embarrassment, which is not good, sir. So kindly consider institutional residences for officers. Hii nisiposema watanimaliza. Afande, maneno ya AI. Wanasema saa hii inaenda hivi, inakaa ile heartbeat ya binadamu. Sasa wanaomba ikuwe enhanced, basi iende kienda hivi. Ikuwe bottom up pia, iende kienda hivi. Finally, juzi on Thursday niliona ulifunga conference ya OCSS. We also requesting as ACCs, at least once a year, we have a conference so that we share experiences. And as we go on transfer, atukui kuwa kile ukienda transfer, inakuwa learning experience. Inakuwa you already shared in a conference. Thank you, sir. Asante Brian, tumpigie makofi, ameongea vizuri. Tumuongezee mengine. Sasa ni nafasi yangu ya kumwalika OCS. Tumwambiwa anakaa kwa Division Security Committee. OCS anaitwa Jeff Odhiambo. Baada hiyo Sub County Criminal Investigation Officer, tafadhali ka standby. OCS amechelewa. Tafadhali. Karibu Brian. Thank you, sir. Our chief guest, the CS of Internal Security, our DIG, Mr. Masengeli, all other protocol observed. My name's Chief Inspector Jeff Odhiambo, currently the OCS Serem. Sir, I'm here to present the OCSs within Vihiga County. This is the smallest county so far. We have only 11 police stations currently with 11 OCSs. So many issues have been raised prior. I will not be able to go back on them. Issues to do with the strength, sir. I'm told you have already been informed on the status of the strength within the police stations. I'm also aware that you have been informed issues of gazetted police stations which are not functioning.
and so many issues. Our issue first, sir, is to congratulate and appreciate His Excellency, the President, through you. Last month, we went to our counts and we saw something. Please take the appreciations for the officers for the well work done. We hope that the last batch is coming and in great. Secondly, we need to appreciate you for making such kind of Jukwaas. From these Jukwaas, it is the first time our ladies are going to have their maternity dress. Thank you, sir. However, there are only some few issues that we need to raise. Issues concerning mobility has been said. It is only one issue that we are requesting, sir. Within our stations, currently there are so many diverse ways where criminals have devised on carrying out their criminal activities. Most of them, they use motorcycles. So we might be having a vehicle, but following this criminal who are in a motorbike becomes a challenge. We are requesting through your office if we can have some motorcycles, police motorcycles within the police stations to enable us chase these people to wherever they are going. Secondly, the issue, there is a policy where officers were allowed to stay outside because of the police allowance. We are requesting if that policy can be reverted back, that we have these police officers within the police lines. If we can have police building within the police line, it can do us good. We can have officers wherever we need them to respond for any emergency that we may require. Thirdly, sir, over years, we had AIE. I know it's an issue that has been discussed, but in the last 4 years, we had around 400,000. It has gone back to 30,000. We were suggesting that we have so many pending bills for the Mabusu, Chakula ya Mabusu, running to around 2 years back. We were requesting that in the AIE, there is a maintenance be included, maintenance of police stations, so that tunaweza hata paka rangi hizo police stations zikuwe safi. The issue of stationaries zikuwe included in the IEE, and more importantly, sir, there used to be a confidential vote. This confidential vote ilikuwa inatusaidia in that hawa watu ndio watupatie information, we need to give them something. If we don't give them something, they don't give us those information. And those information, when we are given, we act on them, tunashika contraband, tukipeleka kotini, at least unapata mtu anafainiwa 500,000. Hiyo inaenda kwa serikali. So that's the work of that confidential AIE. Lastly, and not least, issues of training. We had so many trainings which are so far not there in the police. Issues to do with capacity building, which we are issues to do with the shooting exercise is no longer there. Issues to do with first aid. Issues to do with the dynamo and sports and athletics. We ask that they be returned back as used to be. Lastly, there is issues of comprehensive cover in the medical cover. Kindly look into that. And the retirees who have been complaining to us, they are saying that they are not considered anywhere within the medical cover. They were saying that when they retire, let them continue enjoying the medical cover within the National Postal Service. And some were also suggesting that let them retain their title when they go home, especially the senior rank like Commissioner of Police. Let him be called a retired Commissioner of Police and enjoys that title until his death. Lastly, sir, is about those who are just about to retire. They were requesting that let a policy be formed that when you are just about to retire, you are allowed
to go to your home county and work there as per your request. Otherwise, thank you, sir. I have no much. That's what we have for today. Thank you, sir. Asante OCS, tumpige makofi. Sub-County Criminal Investigation Officer, Sub-County AP Commander. Just before, kidogo tu. Because of the chiefs and assistant chiefs, the OCS is also, all of you have not said a few things about the security challenges, apart from the operational challenges, which is still, of course, affecting your security. But I still want to hear something about the crimes and those things. Nobody wants to touch them. Gangs, banks. No. Is there an OCS who would like to say something? Of course, tutasema baadaye na viongozi, but I'm just saying, is there an OCS who want to address any challenges on the security issues? Yes, you can do it from there. Our CS, our governor, our DIG, all protocols observed. Good morning. My name is Chief Inspector Lawing Etich, the OCS Cheptulu Police Station. I'm going to touch on matters defilement. The OCS is the person who interacts with victims of defilement. But we are getting a lot of challenges, especially in Vihiga. Defilement imekuwa ni kama kitega uchumi. We will only receive cases when the parties has failed to reconcile. And whenever we get the witnesses, if you will be lucky to make it to the court, you will get the challenge of diversion. So it is a very big challenge. And it is unless we come together with our Ngao team, because they are the ones in the grassroots. I don't want it to come like we are saying this person is not doing this other person is not doing this. But what I'm asking is that if we educate our community to know the consequences of these deeds, it will actually make us good. So we have a problem with the defilement. Number two, we have the illicit brews. 90% of the crimes which are being committed is as a result of this bangi and changa. It is being sold in our midst. Na ni tukue wa kweli. Tukikuwa wa kweli, kila mtu afanye sehemu yake, ndiposa tutaweza kumaliza pombe. Inauzwa kwetu. Tunajua wale wanauza, tunajua customers wale wanakunywa. Lakini police cannot be everywhere all the time. So if we up our game, kama mimi OCS nikielezwa kwamba pombe iko mahali fulani na nikose kwenda kushika watu, basi niulize kwa nini sijafanya hivyo. Lakini nikitafuta mimi mwenyewe, mimi ni mgeni pale, itakuwa vigumu sana. Siku hizi hawa bodaboda wetu ni watu wazuri ndio, lakini ndio watchmen ya wale watu wanatengeneza pombe. OCS tu akitoka namna hii, the whole village wanajua OCS ako area. It is a matter that we have to address. Ninaomba hili tuweze kusaidiana, our assistant chiefs and chiefs. Ninaomba tu kwa unyenyekevu kwamba tukiweza kuruta out hawa watu. Siku hizi unaona kama Tiriki East tumekuwa na sherehe ya kitamaduni ya circumcision. Sasa ukiona raia wanakuja station wanasema ni vibaya polisi kumwaga pombe. Wanasema ni vibaya polisi kupiga watengenezaji wa pombe. You know, I wonder, I really wonder. Lakini sisi tunakuwa wanyenyekevu, tunanyamaza kwa sababu ni sherehe, wanaimba mpaka wanamaliza wanaenda.
lakini tukireact haitakuwa vizuri. So inakaa vizuri. Mimi nimekuwa victim, nimeenda kushika chang'aa tukaumizwa, lakini it is business as usual. So ninaomba viongozi wetu, our political leaders, watusaidie sana, because sisi polisi tukipiga pombe, lakini sehemu yetu nyingine wanaambia hawa pombe iko sawa, haitakuwa vizuri, haitakuwa vizuri. Ninaomba tu kwa unyenyekevu ili tuweze kusaidiana. Lastly, mambo ya community policing. Community policing, vile our CS umesema utaangalia village elders. I would also request that uangalie wale nyumba 10, kwa sababu hawa wanatusaidia sana. Na committee members wa community policing. It is the only place where we will hold ourselves responsible. Kama kwangu tunafanya mkutano kila mwezi. Wakati tuko pale, tunaweza kujua shida ya kila sehemu ya kijiji ni gani. Ni nani anafaa kufanya sehemu gani. Hiyo mwezi ingine ikifika, tukikuja tukae chini, tunaulizana, wewe OCS last time tulisema fulani anauza pombe, bado anauza mpaka saa hii. Ulifanya nini? Ninawaambia nilifanya hii, haikufanya, tufanye ingine tena. Kama ni wale nyumba 10, kama ni assistant chief ama nani, kila mtu anakuwa held accountable. Lakini unaangalia hii community policing imekuwa sasa ni kazi ya OCS. Unajaribu unawaita hawa, after all hakuna kitu wanapata. Hata nikiwanunulia soda wiki moja sitaweza kila wiki kila wakati. So ninaomba ili uweze kutuconsider. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Now, please hold. Goja kidogo tu. Traffic base commander, tafadhali, it is your turn. Okay. Then after that, it will be the criminal investigation officer, then the AP commander. Our guest today, our CS, Honorable Murkomen, our DIG, our regional commander, our regional commissioner, our county, our governor, our director of NGSA, and all protocols observed. Good morning. God is good, and all the time. Wow, thank you. Spectacular Koske boy. Currently base commander Chief Tool in Vihiga County, Mbona Ken. Sir, yes, we have to see code first, so other things to follow. Matthew 6, verse 33 to 34. Sir, I have some comments to say today. Sir, I hope corruption is in the public domain, but sir, we have some measures to cover it, sir. First, sir, we have to enhance transparency and accountability, that is e-government and open data to move process to transparency online system and to make data accessible to the public to reduce opportunity for illicit transaction. Hiyo tukiweka hii maneno hii ya kurusha mkono kukunja itakuwa sasa. Another point to monitor and analysis, that is to implement regular monitoring analysis of corruption within the department to identify patterns and areas for improve, like SAGOs. So we have SAGOs like no thrift, great thrift, kangaroo SAGO. Those are the SAGO that they are corruption. Zone of no corruption, there is no giving any money on the road, because if you enter into no thrift or great thrift, immediately if you have pay your money, the driver will proceed to Eastern to Nairobi without any engagements of corruption on the way. So I like other SAGOS members to follow the suit to implement or to copy the style of no thrift and other SAGOS, so that we avoid this
corruption in traffic department. Sir, another one is also legal and ethical framework to create and enforce strong laws, regulations that define and prohibit corruption, ensuring accountability for offenders. Another point, sir, is institutional reforms to strengthen the department's capacity to prevent and respond to corruption, ensuring ethical leadership is central to the culture. Hiyo tukimaliza utaona corruption is the boss. Also to promote public engagements and participation, citizens and stakeholders participation in following the public and civil society organization in efforts to combat corruption by giving them platforms to report issues and all authorities accountable. Sir, we have also challenges in the department. One, poor road design. Nowadays, we have the volume of vehicles going up, and we have narrow street congestion. For example, in these roads of Western, especially Machengo, Kaeka, we have traders encouraging on the road. Also, tuk-tuks are there, and traders, and also pedestrians walk. So, sir, I was requesting the roads to be designed in a way to expand so that pedestrians will have their way, and also traders will have their place to sell their wares. Also, we have challenges on our roads, sir, not only in Vihiga, also in Kipkaren, we have that bridge. The bridge was filled some years back ago, ndio tunaita Silisopendwa. So 2 vehicles cannot overtake each other in Kipkaren River and also Jimoisa. Sir, as I finished, we have also another challenge in traffic here. Equipment as a police traffic, you have also to provide us with gloves so that when we attend scene of accidents, we have gloves available and also strangers. So you can find an accident at the night and the strength is not enough. So it is good to have that strangers and gloves. So we look better work like the Red Cross. And also we have those clothes to prune the bronze like nurses and doctors, so that when you lift somebody who is bleeding, it will prevent. And also construction delays on our roads, sir, sometimes can cause road accidents. So those who contractors that have taken those tasks to finish in time. Sir, we have also in traffic department, we have what we call stress in human interactions. Sometimes you can deal it with road drivers or riders. Sometimes you visit the scene of accident, you find that the rider and his group have come up and take away the motorcycle, so that evidence or other things it will hinder the effective work of traffic. So we urge all drivers respect the police because they are your brothers and sisters. Accidents cannot define who is who. With that, sir, I say thank you, and also we appreciate the tokens that you gave us, sir. Asante, tupigie besi makofi. Tumuongeze mwingine tafadhali. Sub-County Criminal Investigation Officer tafadhali. Then after that itakuwa ni Sub-County AP Commander, then prisons. Our CSR, our county governor, Vihiga County, sir, our DIG, sir, and riding on the already established protocols. I'm here to represent the sub-county criminal investigations of this county of Vihiga. Sir, for me, they have already mentioned the challenges we have, but I want just to go through what we normally deal with within this county. Sir, we have cross-cutting crimes that cut across Vihiga County and other neighboring counties like Kisumu, Siaya, and Kakamega. We have theft, stock theft,
which is a menace, but we have tried to control it. We managed to arrest suspects who normally operate using vans. You might think that is a matatu passing, but they have put inside that vehicle like 8 heads of cattle. That one we have solved, particularly within Luanda. We have robberies, bank robberies that also cut across our county and our neighboring county. For example, there is a case that emanated from Bungoma County, and we had a contact with suspects within Mhaya, within this count of ours, and we have tried to control that one. There is this theft of transformers and electricity cables. We have also managed to come, have information and curb that one. There is this issue of murder cases that we investigate, and wananchi are here, sir. When we investigate a case, we complete a case, and the most important thing is a postmortem. These wananchi, sir, they refuse for their members of public to do postmortem of the victims. So it's a challenge to us how to undertake our cases. So it is a very serious case that they should cooperate with us. In case there is a murder case that we carry out postmortems. Then there is this case of contraband goods, sir. These contraband goods are coming from our neighboring counties, especially Busia County and others. For us to deal with these contraband goods, sir, so that we cannot be singing every day about these contraband goods, I suggest that the DIG, Mr. Masengeli, is here, sir. If we don't have in this county any formed up unit, for example, the SOG, you know how it operates. We request that let it be brought in this area, and it will bring sanity to this area. This contraband goods, changa, sijui mizigo imeibiwa Busia inapita hapa, it will be a thing of the past. So we are requesting, sir, kindly bring a formed up unit, the SOG. Let it not be remain in Marsabit and those areas only. Bring it here, and it will assist us to deal with these crimes. Otherwise, finally, members of the public refuse to go to court. You have finished your file, you have taken suspects to court, then at a certain point, they refuse to come and testify in court. That is also a challenge, and we are seeing that we are not working. If they are advised that they corroborate with us, they give evidence in court, then we shall be done. Thank you, sir, and have a nice day back to Nairobi. Thank you for being brief. Sub-County AP Commander, I asked you to come. Wewe unakaa hapo tu, ungekuwa umeketi hapa sasa unapoteza muda. Haya, prisons ndio atafuata. Tafadhali, you should also be here. Officer Wajera mwenye ataongea. Thank you, sir. My name is David Komen. I'm here to represent the Sub-County AP Commanders, Vihiga County. So because of the interest of time, I think I'll be brief because other issues have been mentioned by my colleagues. So as Administration Police Service, we embrace and complement other multi-agency services within our nation, and also within the national and the county governments to implement their services. Other is kwa mambo ya critical infrastructure protection unit. Sisi saa tuko na challenge kidogo kwa sababu mambo ya strength, lakini mambo imementioniwa. So the request ya kwamba kama tungekuwa na continued training ya officers wetu because of the upcoming security trends kama vile cyber security, tuko na challenge kwa sababu askari wetu bado wako nyuma kulingana na vile mambo inafanyika kwa cyber crime. Wezi wame enhance activities yao. So ningesema kama ile training sasa inafanyika especially kama kwa mfano saa hii tuko na kozi ya Mbale na APTC na tuko na watu ya DCI. Kama saa tungepata training ya ku enhance knowledge ya mambo ya cyber security,
tungekuwa tunashukuru sana. Challenge pia ya manyumba saa, askari wetu wanaishi remote areas, wanaishi mbalimbali, na tunge request kwa mambo ya inaitwa affordable housing. Wakijenga wana consider tuweke watu wetu pale moja kwa moja, so that for command and control wawe wanapatikana kwa urahisi. Alafu recreational services pia askari wetu wawe mahali ya kutrain footballs na volleyballs na mambo mengine. Other is National Police Service. Tunashukuru sana, tunaongea kama teamwork within county yetu ya Vihiga na nation pamoja. National Police Service is reading from the same script. We are one team, and tunashukuru sana sa. Tunashukuru sana ile password ulitupatia sisi kwa payslip. Tunasema asante, tuna appreciate, and we are looking forward pia kwa hii recruitment nakuja. Vijana wetu watapata kazi, wananchi wapata services, na pia services yetu to enhance. Others ni hayo tu sir. I thank you. Thank you. Tumpigie makofi. Baada ya ofisa wetu kutoka Ajera, tutamngojea Sub County Police Commander. Tafadhali. To our chief guest, Bwana CS, our beloved governor, DIG, and all protocol of SAB. I stand here on behalf of Vihiga Prison to welcome you in Vihiga County. First and foremost, I would like to thank you for the efforts that you have seen. My name is Naftali Odera. I'm Inspector of Prison. I work in Vihiga. First and foremost, I would like to thank you for the efforts that I've seen or we've seen you making with regards to implementing the task force reforms. As a department, we've seen improved in stagnation, where officers in our prisons have been given ranks, have been promoted to other ranks in various ranks. Another thing, I would like to thank you for the rollout of uniforms. Just as you said, we've seen several officers, especially in our prisons, we've got new uniforms, and even others are being rolled out. So, in our prison, which is Vihiga GK prison, we have several challenges, and I'll just name a few. First, we have two main stalled projects. The first is the prison wards, where for the past 7 years, there is a ward here, and also there's a ward here that have stayed for 7 years, and it has never been completed. When you see on your left, you'll see a second floor building. There is where us officers we are supposed to stay, but it has taken now 7 years. It has never been completed. I believe you can be able to facilitate so that we can get the funds so that we complete it. Another thing that I would like to raise is our transport. We have an inadequate transport system. We only, imagine the entire Vihiga prison, we only have one van, which is not in good condition, that we use to transport the officers and also inmates to court. Sir, I'll humbly request you to help us and facilitate so that we can acquire a new van for the Vihiga prison fraternity. And without further ado, sir, I believe when a visitor visits your home, it comes with blessing. Vihiga prison is just a stone throw away. On your left, you can see it there. So before you leave, sir, I request you to come at least and sign our visitor's book so that we can get the blessings. Otherwise, thank you so much and be blessed. Thank you. Tumesikia kutoka kwa ofisa wetu wa magereza. So, after Sub-County Police Commander, Deputy County Commissioner, tafadhali. Be here on the standby. Asante ndugu yangu. Honorable CS Onesimus Kipchumba Murkomen, CS Minister of Interior and the National Coordination, our Governor, His Excellency
Ulipa Otichikilo, Mr. Kilipati Masengeli, Chief of the Order of Burning Spear, Moran of the Order of the Burning Spear, Silver Star. You know, I'm thinking, Silver Star, Order of the Grand Warrior, Certified Fraud Examiner, members of the Parliament present, women rep, and all protocol observed, members of the public, both our colleagues from other agencies, and members of the police service. Good morning. My name is William Sirengo, currently the Sub-County Police Commander, Vihiga. And you will allow me to mix Kiswahili and English so that we can be on the same page. First of all, sir, I want to join others in welcoming you to Vihiga. And I want also to point out that the issues we are raising here is cross-cutting. These are the same issues. When you go to other areas, they're the same problems that affect our operation. I've been listening. I don't want to repeat what has been said. I want to talk about the issue of uniform. It is true we receive uniform, but it is not enough. And we request that we be supplied with the same on time, and it should be of good quality so that when we exchange, it at least takes some time before you get the other one. Apart from uniform, I want to talk about modern equipment and the tools that we use to during our operation or our work. I'm reminded that one has been said. Now I want to say something to do with wananchi. When somebody dies or is killed or a murder is committed or somebody commits suicide, we must conduct post-mortem. And when we do that post-mortem, there's a fee that the family of the deceased is supposed to pay. And it is going about 15,000 to 25, whereby most of the families cannot afford. And we have the members of public, governor, members of parliament, CS is here. We request those families to be assisted. If possible, if she can pay for the same. Apart from that, we have issues of succession. Succession when somebody dies who is a husband and leaves a widow. We normally receive several cases, complaints from widows who complains that they are being disturbed by their brothers-in-law and whatever. Cases like damage of their property, damage of the crop. And when they report such cases, there's nothing we can do because we need to prove the ownership of the land. And when the succession does not take place immediately, you find the widows continue suffering
people taking advantage knowing that there's nothing that can be done to them. I wish also to put across that here in Vihiga, we have a problem of illicit brew and substance that has been talked about. And we normally conduct operation and raids using multi-agency approach. And I will continue doing so. Last, you will allow me to also to ask Wananchi. We also have some challenges. Wananchi, when you attend the Barasa, you will hear so many complaints, complaining this and that. And when you go to the OP, you don't find such a complaint. And I want to advise that it is good when somebody who commits a crime or you are wronged, it is good to report to the police so that it is recorded in the OP. Then the investigation commenced from there, and later on, that person can be taken to court. With that few remarks, let me end there, and thank you. And once again, welcome. Thank you, sir. Asante Commander. Umeenda bila kusalute, lakini sawa tu. Asante. So as we usher in the Deputy County Commissioner, we want the following people to be advancing to the frontier. Kuna Kraje, wanajijua, mtu ya bodaboda, viongozi wa wanafunzi from Kaimosi University and National Polytechnics, Kaimosi National Polytechnic and the Peace Committee. Please come here. Okay, karibu, wana DCC. Thank you very much. Our CS, our governor, protocol observed. My name is Michael To, Deputy County Commissioner, Tiriki East. This is the youngest sub-county in Vihiga. I want to thank you so much, and on behalf of the Tiriki East community, for this sub-county. However, sir, the sub-county has a lot of challenges. As I speak, I don't have substantive sub-county security committee. I request, sir, you do that for me. Secondly, sir, offices. The sub-county has no physical office. I'm using the office which was used by the assistant chief. Yes. Thirdly, all the deputy county commissioners, we have challenges of vehicles. We don't have vehicles. Even the East has no vehicle. Also, there is this issue of office amenity, electricity, which is paid from Nairobi. Most of the offices have been disconnected with power because of delay payments from Nairobi. So we request that they should be paying promptly so that we are not inconvenienced in giving out our services. Also, on the same note, office equipment like computers, printers, we don't have in our offices. So we request if we have the AIE for development and innovation, can be able to replace the ones that have not been given. Also, we thank you as other officers go for training. We also request that also the DCCs can go for their senior management, senior SLDP courses again. Lastly, residents. The DCCs don't have residences. We stay in the community. If possible, then the housing probably can be put in our offices so that we can do that. Thank you, sir. Thank you. Asante sana Michael. Kwa kuwa mfupi, tutangulie na viongozi wa dini. Kraje, tafadhali, na mwendo ni ule ule. Dakika moja ni moja. Ama tuongeze hawa? Moja ni moja, so mwendo ni moja.
Karibu. Bwana CS, gavana wetu na viongozi wengine, hamjambo. Viongozi wa dini na serikali wanafanya kazi pamoja. Na Bwana Macharia, leo nimekuona. Nataka niseme kwamba usalama wetu ni kitu muhimu. Lakini mimi napozungumza, nataka nizungumze Bwana CS kama kiongozi ambaye ametokea Tiriki East. Tiriki East ni ile sub county ambayo ilitengenezwa mpya. Na wewe uko na deni yetu. Tulikuja kwa ofisi yako na Mheshimiwa Kimose, wewe ukaenda mashindano, sasa tumekuja tumekuona. Kwa hivyo tunakukaribisha huko uweze kutimiza hilo deni lako la huko. Nataka niseme kwamba tunashukuru Mheshimiwa Rais kwa ile kazi alifanya kupeana hiyo sub county. Na tena tuseme kwamba kuna tabu vile DCC amesema, lakini nimeona kuna tabu moja ambayo kitu ya mining. Mheshimiwa Governor, ni maajabu uone mtu anatembea kwa nyumba yako na wewe uko ndani, anapita chini chini. Sasa hili sijui litakuwa namna gani. Hilo nimeliona huko kwamba usalama mahali ambapo gold zinachimbwa inakuwa ni hatari. Mmeona mahali kama kule Kongo. Jambo lingine ambalo nimeliona huko ni kwamba kuna shamba ya prison. Sijui liliwekwa huko kwa nini. Nimeona watu wanataka kugrab, watu wanagawana. Bwana CS, kama ni majengo iwekwe hapo, kama ni jela iwekwe hapo, lakini hatutaki kufunga watu. Nataka watu wabadilike. Hilo nimeliona hapo. Kwa hivyo kama lileweza kushughulikiwa itakuwa mzuri. Swala la title deeds. Wale watu walitoka hapa wengi walienda kule Shaviringa. Swala la title deed, Bwana, jaribu uzungumze na mwenzako muweze kupatia hao watu title deeds ili wahisi kwamba wasikuwe squatter katika kaunti yao. Kwa hivyo wapewe hiyo title deeds. Jambo lingine ambalo ninataka nizungumzia ni kwamba vile amesema kweli hakuna gari huko. Na gari. Kwa hivyo lishughulikiwe. Mwisho sana. Nitampatia. Mwisho sana Mheshimiwa CS, Tiriki East inakuwa ndio iko na university peke yake county hii, Kaimosi University, na nimeona watoto wamejaza, tena National Polytechnic iko huko. Nahisi kwamba kama Mheshimiwa Governor, lights ziwekwe na nini hizo ziweze kushughulikia usalama huko, itakuwa mzuri. Nataka niseme kwamba kuna mambo mengi, na mwisho ni kwamba mahali popote watu wanajazana huwa kuna vitina. Kwa hivyo waangalia vitina isikufikie mahali ambapo haitakikani watu wakaandika mambo ambayo haistahili. Nafikiria zile sub county, zile sublocation mbili ziweze kuwa operational ili tuko na uhai. Nataka nipeane memorandum kwako kwa sababu nimeambiwa nipeane. Asanteni sana. Very good. Watu wa Kiraji wanasema Yesu wakilishwa na mmoja. Karibu kwa kifupi sana tafadhali. Asante Bwana Waziri na gavana wetu na waheshimiwa wote na protokoli yote ya serikali pamoja na wananchi na watawala wetu. Bwana Yesu asifiwe. Yangu Bwana Mheshimiwa, asante kwa matembezi mnafanya, inaleta utawala wa serikali karibu na wananchi. Pongezi sana kwa jambo hiyo. Kwa majina mimi ni Archbishop John Chabuga kutoka kwa kanisa la African Divine Church hapa nchini Kenya. Sisi kama makanisa tunaomba sana
ile mpangilio ya kuregulate churches, kwa sababu kuna watu katika makanisa wanaharibu sifa ya wachungaji. Makanisa hayajaumbwa kuharibu sifa mali, bali makanisa ni kulinda sifa safi ya Mungu na Yesu Kristo. Kwa hivyo sisi kama viongozi wa makanisa hatujafurahia, bado kuna watu wananyemelea makanisani, na mara kwa mara unakuta sifa ya viongozi inaharibiwa na watu ambao hawana sifa mzuri na kuleta vituko vile ambavyo vinahatarisha usalama wa wananchi. Ni hatari kwa usalama wa mwananchi ama Mkristo ama mtu wa Mungu kuwa hatarini katika kanisa. Naomba serikali, kazi hii yenu ya usalama lazima muwe na siri. Sehemu zingine nyinyi hukosa siri, na ndio sababu wakora wanawalenga. Msiweke mambo yenu ya siri ya kazi hadharani, kwa sababu mnafungua shetani macho na shetani atawaumiza. Ajali ziko mingi na base commander amesema poor road design. Kwa hivyo kuna mtu ameshtakiwa hapa. Poor road design tafadhali inaleta ajali mingi. Mpaka saa hii unakuta tumepoteza watu zaidi ya 4,000 kuanzia Januari mpaka sasa. Hili ni jambo linaweza kukamilishwa. Mimi najua serikali vile mmekaa hivi, mkiamua kulinda usalama, nina hakika hakuna kitu kitatuharibikia. Ni ombi langu tuwe na umoja katika kulinda serikali, na itakuwa ni jambo ambalo ni mzuri. Cases nyingi ziko mahakamani na kuna cases zingine hazina mwelekeo. Tunaomba ya kwamba alternative justice system ifanye kazi, ili zile cases ambazo tunaweza tukazijadili katika mediation kama makanisa, kama viongozi wa makanisa, tujumuishwe katika kutatua cases hizo, ili congestion katika serikali, katika mahakama isikuweko. Otherwise, sisi kama kanisa tunafurahia usalama uweko, na tunaungana na nyinyi kuona ya kwamba mwananchi anaishi maisha mazuri. Asante sana. Thank you. Tumpigie Bishop makofi. Ametushauri tusimwage mtama kwenye kuku wengi. Haya, tumsikize Ela Marenge. Karibu tena kwa kifupi. Elam, karibu. Thank you. Our Cabinet Secretary, His Excellency the Governor, our MPs, na wageni wote, hamjambo? Mlembe mwosi, mlembe kande. Mimi kama mwenyekiti wa amani katika Vihiga County, mimi naweza kuhakikishia mheshimiwa CS, hii Vihiga County ni kitovu ya amani. Vile kazi inafanyika hapa, administration, polisi na wengine wote tunashirikiana pamoja na kazi inaendelea vizuri, Bwana CS. Hii Vihiga ukiangalia, nimesikia wamezungumza maneno ya pombe, bangi. Bwana CS, tukitembea hapa hakuna kitu utapata inatengeneza hiyo pombe, au hakuna mahali bangi imepandwa. Hii vitu yote inatoka katika our neighboring counties. Our chiefs, assistant chiefs, hata polisi, hata juzi polisi walilaumiwa na nikawatetea mpaka county commander akaniambia heko kwako, kwa sababu raia wa Vihiga hatutaki kusema ukweli. Kitu inaweza kufanyika, assistant chief ajui, hata imefika kwa polisi, watu wakiitwa kuenda kuandika statement hawawezi. Na sheria yetu si inasema tuwe na mashahidi. Hiyo kitu ndio inatusumbua hapa, Bwana CS. Tena hii vitu ya mtandao, hata I'm very sorry to say, I'm from Sabatia, but nimeona kitu kwa mtandao ambao wanasema our MP amefungua police station nyumbani kwake. Police commander ako hapa, our OCPD Sabatia ako hapa. Sijui hiyo police station ilifunguliwa siku gani.
Hata huyo mtu ambaye anaandika hiyo vitu kwa mtandao, naweza kusema kwa hii watu. Na tunaweza sema si asimama aseme kama our interior minister kwa hapa. Na huyo komanda wa polisi hajajulikana amefungua police station kwa mheshimiwa wetu wa Sabatia. Vitu ya allegation mingi haileti amani. Mimi nataka kuambia bwana CS, Vihiga County ina amani. Alafu kitu kingine ya kuongeza, County Commissioner, bwana Regional Commissioner kwa hapa. County Commissioners wanakuja hapa wiki moja, wiki mbili, mwezi moja wanatolewa. Madam Florence Stawa kama acting County Commissioner. Na kuomba bwana CS, why can't you just confirm her hapa saa hii tujue tuko na County Commissioner. Bwana Governor uko hapa, you are my witness. Our MPs are here. You can witness that. Bwana CS, tafadhali utusaidie. Madam Florence anafanya kazi na hawa chiefs, hata DOC wote kazi mzuri. Kwa hayo yote ni mengi, lakini simbarikiwe na tuombee serikali yetu tuwe na amani. Tumpigie makofi. Bwana Elam ameongea, ni mzee wa Peace Committee. Tusikie Jensi Lucy Mbugua, Kaimosi University, kisha atafuatiwa na Godfrey Matanda wa Kaimosi National Polytechnic. Pia kwa kifupi. On the already established protocols, Bwana CS, good afternoon. I also want to recognize my DVC, FND, and our Dean of Students. They accompanied us here. We have, our beloved Professor Kipkulgat and Dr. Were. I'm called Lucy Wanjiru Mbugua. I'm the Vice President, Kaimosi Friends University, and also want to recognize other student leaders who are in the building. And thank you, Bwana Waziri, for inviting students to these platforms. Our pressing issue as comrade, we have a road from Chavakali to Junction. Bwana Waziri, that road has killed many of our students. Last year, we did maandamano. The governor is here. He promised to tarmac the road, but up to now, the road is not yet tarmacked, and we are suffering. The same road is full of dust, so we have very many students. Most are asthmatic, so they're even fainting while going to school. Bwana Waziri, we have a very serious issue of drug abuse. Because we are a university, most of these wangwanas has talked about iyo changana, hizo pombe raisi. They are affecting our students at Kaimosi Friends University, and we want to know what measures are you taking to prevent it. Bwana Waziri, there is another issue of most of us, most of the students, we are facing online issues, cyberbullying. Those are insecurities that they are giving comrades sleepless nights. What are you doing about it? What is your ministry doing to make sure hizo vitu hakuna? We're also requesting for street rights. Our university is the only university in Kenya that is located in the equatorial forest. So it means our students are walking from the university through the forest to their homes, but we don't have street rights. We have talked with the governor, he promised, tunataka kujua leo. Bwana Waziri, this Jukwaa Usalama is bringing a very good, we are expressing our issues. So Bwana Waziri, we are also requesting we have an innovation called Jukwaa Usalama app. So as students, we can be reporting our issues to that app so that you can be getting them directly. The app we had highlighted, but I'll just say under that app, we want to request for us to report sexual harassment, assault from the student. Currently, this is the government that is only admitting students who are under 18 to campus, most of them. So we want those cases, because they are many, we want to report them through the app. Then as I finish, Bwana Waziri, you are the Gen Z stylish Waziri. So we were requesting, if you can engage us youths to be part of the people who are
promoting peace and security in the region. Thank you so much. I have a comrade from Maseno. He's so pressed. Nikitoka hapa ataninyonga. Thank you. Waziri Murkomen Kipchumba, our Governor Vihiga County, Your Excellency, all protocol observed. Good afternoon. I know most of you were comrades at one point, even including Waziri. So when I say comrades power, you say power. Comrades power. My name is Paul Samuel Wakili. Paul Samuel is a student leader, Maseno University. I know most of you are wondering, why Maseno here? Maseno University, part of it is in Vihiga County. Waziri, we are requesting as a student leadership of Maseno University that we have been facing a lot of insecurities in Maseno, and we have been identifying that the hotspots of these insecurities, most of it comes from Vihiga County, that including Mabungo, Luanda, and all other places. So we are requesting that as a ministry, please intervene so that you help us as student leaders to have what we call a strong collaboration with the local officers or security agencies in Maseno University. Lastly, Waziri, we are trained currently as peace promoters. I know you have interacted with USPAC. We are recently have initiated what we call Jukwaa la Wasomi, so that we are engaging Jukwaa la Usalama also, so that we help to promote peace. So we are asking kindly, Waziri, help us so that at least we have what we call joint sensitization forum, so that we enhance security in our universities. We know safety for students is important as far as academics is concerned. Waziri, sijai kuona tangu nizaliwe, sinisheke mkono yako, asante. Vijana hawa wanaitwa agency. Karibu kutoka. Hakukuwa nafasi ya profesa hapa. Tunataka tuongee na wanafunzi. Kesi leta. Wait, we are talking to students. Wanafunzi karibu. Thank you. Honorable Cabinet Secretary, Interior and Coordination, DIG, His Excellency the Governor, Deputy Governor, Mama County, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Oh, sorry, good afternoon. Allow me to recognize the presence of my Dean, Madam Masi Muraran, from Kaimosi National Polytechnic, and also accompanied with them are my colleague, student leaders. Please say, just stand and wave. Those are leaders from Kaimosi National Polytechnic. Oh, Bwana Waziri, I really appreciate the fact that the government of His Excellency President William Ruto is really concerned about the needs of his people and the needs of students. Firstly, that goes to various activities. For example, recently, initially we were Friends College Kaimosi, but we had luck. We are now Kaimosi Friends National Polytechnic. Makofi kidogo. Also, you remember my sister from Kafu was here. They were also a college, but they are now a fully fledged university. That's a good move by the government of His Excellency President William Ruto. Secondly, I really like to appreciate the fact that the Cabinet Secretary has decided to organize county tours so that anajua kwa grassroots tuko na nini, as in the issues affecting mwananchi, common mwananchi on the ground. Also, as a student leader from Kaimosi, I have a concern, and I will wish to raise a concern over the safety of our learners. We know this is admission month, September. Most of the institutions are doing admission, and people are coming in numbers. Most are settling in schools, and others are settling outside. And for those settling outside, I would really like the CS and the stakeholders involved to ask them what measures the ministry is taking to improve school security, including installation of security lights, enhanced road networking around institutions, and protection from external threats. External threats comes in many ways. We've had our chiefs and our ACCs commenting about drug and drug abuse, how the drugs are infiltrating our institutions. You know, in the institutions, we have organs and institutions set in place so that they counter the insurgence of drugs in the institutions. How
is the security apparatus going to coordinate so that the drugs don't enter the institutions, and also those from the institutions are not affected by the consumption of those? So otherwise, I would really like to appreciate you, Waziri. I'm glad today I'm seeing you and our DIG here. You are working hand in hand with the government. We really thank you and we appreciate you. Thank you. Asante, tuwapigie jenzi makofi wanafunzi wetu. Wameongea vizuri mambo ambayo yanatuhusu sisi wote. Tuende kwa mambo ya Tsano minus. Ayanda. Ambayo inawakilisha wale small scale minus. Karibu. Tena kwa kifupi kama wengine. Asante sana. Asante bwana Regional Commissioner. Yeah, that's what I wanted to correct at the first. Thank you bwana DIG. Sawa, rekebisho la kwanza ni kwamba kampuni ambayo anafanyia kazi ambayo inaitwa Shanta Gold is not involved in mining hapa Kenya. That's the first thing. We are involved in prospecting. Na najua kuna wengine ambao mko hapa mnaelewa tofauti ya mining na prospecting. Na mara nyingi sana our administrators wametusaidia to unpack what we are doing, because our presence in the community normally triggers sentiments that are anti-progress. But administrators hapa kuanzia kwa regional level, county, mpaka kwa sub-county, chini, mpaka kwa assistant chiefs, we have been working hand in hand with them. Wametusaidia. There are so many challenges tunapitia, lakini tunajua kwamba the government is aware of these challenges. What I would just request waziri ni kwamba na DIG ni kwamba hizi challenges ambazo tunapitia kama kampuni wakati tunafanya hii prospecting, dig deep into it. Some of those challenges, they are presented as community challenges, lakini sio community challenges. Kwa hivyo nafikiri hapa mtatusaidia, manake hii ni kampuni ambayo inaamini kwamba kuna wakati moja dhahabu itapatikana hapa Vihiga ambayo itabadilisha economy ya Vihiga, Vihiga, economy ya Kenya na economy ya wananchi ambao wanatoka hapo mahali dhahabu imepatikana. Hilo ndio kusudi la hii kampuni prospecting. Asanteni sana. Thank you Shanta Gold for that presentation. I was you at Sino, by the way. These are commercial miners. At Sano county wamesema. Sasa tuite vijana wa boda. Franklin tafadhali. Franklin Muchina. Thank you. CS, I want to ride on the protocol that has already been laid, and His Excellency the Governor. I'm Franklin Muchile, representing Boda Boda sector. I'm the chairman, Vihiga County Boda Boda Association. With me also, we have Vihiga County Boda Boda Sacco chairman, and we have Clarice Muganzi representing the interests of women in the Boda Boda industry. Hamisi chairman, Walter Kegode, thank you, they are with me here. Waziri, hii serikali yetu ya hasla, sisi tulikupenda wakati kwanza ulikuwa kwa sekta ya transport. And we met you, this is the third time I'm meeting you. We were at KICC and you know what happened. And you said you are going to streamline this sector because you exactly know what happened. Si vizuri nikisema mbele ya wangwana. And you came up with the county transport committees. I think you are at the better place now to implement that. It is not working. The cities, I think they are not working. So you are at a better place now to implement them. And I saw in the next meeting, I also attended with the Waziri Ravo. The European Union were very much willing to come and do capacity building and training for our sector. Boda Boda sector has been mentioned. Wanaogopa tu, but it has been mentioned adversely. Truth be told, a sector that is regulated, a sector that is streamlined, we are going to see the best out of it. Here in Vihiga, through the county government and the national government, we came together and you said we want to regulate the industry ourselves. And it has worked for us. The governor is here, can bear me witness. For the first time, it is only in Vihiga County that Boda Boda are paying taxes. These other counties, our neighbors, they are not paying taxes because there are no structures. I want to insist on at least Boda Boda, the whole country,
Waziri, let us have boda structures right from the stage level, the sub-county level, the county, and then the national. It is only the cash national, we have about 15 associations representing the interest of boda, which is also coming down and handing us, because just even now, as we speak, one of my boda group has lost a Nissan Matatu at the border of Siaya. A group from Siaya, it was involved in an accident this morning, and one ride, unfortunately, we lost him. A group from the neighboring Siaya County, Ramula area, they came with the petrol and lit the vehicle and ran away. When our boys wanted to retaliate, we had to call them. We called the police officers who swiftly moved into action and stopped the revenge attack. Our brother, big brother Masengeli, that action, those culprits must just be brought to book, because we want to graduate. We want to move from motorcycles to matatus. And now if we start banning matatus, it will not happen. Lastly, I've talked about insecurity, empowerment. Here in Vihiga, we started to empower our members through Vihiga County Boda Circle. Waziri, we have land here, 3 acres, valued at about 30 million. We as boda, we cannot develop that land. And we want to support the government affordable housing agenda. Uko tu na bunduki mingi, ukisimama tu mahali na uambie mtu saidia vijana kujenga hii nyumba, waziri itajengwa. All those that have spoken have not given you their strategic plan. Me, I'm giving you our 2025-2030 Vihiga County Boda Circle strategic plan. Thank you. Hawa watu wa boda wamejipanga, sio? Vizuri, wako na ardhi ya eka 3. Muite mwakilishi wa wale ambao wanaishi na ulemavu. Joyce, tafadhali kama West Panda huku, utakuja huku ongee kwa hapa kama utaweza, ama from where you are sitting. You can also talk from there. Ongea ukiwa hapo Joyce. Nataka asimame. Sawa. Karibu. Our CS, Mr. Murkomen, our leaders, ladies and gentlemen, good afternoon. Naitwa Joyce Mayodi. I represent person with disability, Vihiga County Assembly. And what I can say is, CS Murkomen, asanti kwa kutuletea your team. Nimeona Masengeli, huwa tunamuona tu kwa TV. Karibuni Vihiga. Waziri, what I can say, Vihiga, we still have a challenge of accessibility. Most of our buildings, persons with disability are unable to access. And this is where we find mlemavu ameajiriwa, na building ile amewekwa cannot access. And this is where we find anapewa barua ya kuwa sacked and yet cannot access the building. In that case, we have it here in Vihiga. It's so sad. Another thing, walemavu, watoto, wasichana, and even wamama, they're being defied in the villages. And since they don't have supporting or power, mtu anajiziwa mlemavu, and that case inaishia tu hapo kwa sababu hana mtu wa kufuatilia. Kwa hivyo waziri, hiyo case tawakilisha hata kwa mkuu. Another thing nitasema, let me hope I'm not out of order. Walemavu tuko na changamoto Vihiga. Huwa tunapata hata wafadhili wanatuletea wheelchairs, crutches. But when they get spoiled, you don't have anywhere to repair. I'm appealing to you, go and talk to President. We have a workshop here in Vihiga County so that tuwe tukitengeneza vitu zetu, hizi crutches, instead of going to Kisumu or Nairobi. We will appreciate you for that. We have a center that is lying, but we don't have manpower or tools to use. Thank you very much. Naitwa Joyce Mayodi, mwakilishi wa walemavu. Asante Joyce, tumpigie makofi. Turudi tena kwa agency kidogo. Youth, Hussein.
Kwa kifupi pia sana. Ati wewe sio Gen Z, lakini sema tu. Hii ni mwili tu, si mnajua mimi ni Gen Z. Okay. Bwana CS, Mheshimiwa Masengeli, huyu ni rafiki yangu sana, anakujanga huku every year for a football cup. Huwa anatupea 1 million shillings, team yangu ndio ilibeba hiyo kikombe. I want to congratulate polisi wa hapa Mbale kwa sababu mimi ni mkazi wa Mbale. Bwana OCS Mr. Ocharo ako wapi? Huyu jamaa ametusaidia kwa law and order. Akiingia hapa Vihiga tulikuwa tunasikia mtu anadungwa kisu Majengo, Mbale and Chavakali simultaneously. Unasikia wana report VS kama hiyo. Watu wa 42 brothers. Lakini this guy has really assisted us na ofisi yake. Tumpigie makofi yo jamaa. Mheshimiwa Waziri, I want to assure you that drugs and illicit brews ndio zinasumbua hapa na ndio zinaleta shida ya changamoto ya security. Mtu asikudanganye kuna jambo ingine. Vijana wa hapa wana kazi. Wakishavuta bangi kidogo, wakikunywa pombe, sasa wanaona tu kibeti ya mama, hata kama imebeba pads, wanachukua tu wanaenda naye. Jambo la pili ni unemployment. Na hii jambo la unemployment linaguza vijana wetu sana. Hata ukiangalia hapa gerezani, I usually visit these people. Na hao vijana wengi weko hapa ni kwa sababu ya ukosefu wa kazi, wanafanya wizi wa rasilimali. Kwa hivyo sisi tunataka kukuomba wewe na governor. Huyu governor wetu ni mchapakazi sana. Mheshimiwa Rais alituahidi ya kuwa atatuletea ICT hubs kwa kila ward. Tunakuomba atuletee hizo hubs, sisi tuingie huko, tufanye ile vitu ya taptengelei, tupate vitu zetu haraka haraka, tusikuwe na mambo ya wizi. Mambo ya agribusiness, nataka tuombe wewe na viongozi, our MP Saria, Mheshimiwa Clement, Mheshimiwa Kagesi, mkae chini mtutengenezee njia ambayo mtatuletea partners watusaidie mambo ya agribusiness na mambo ya sports. Sijui CDF kwa nini siku hizi watuletee vikombe za December. Hiyo December imeharibika, sasa watu watakuwa wezi, watu wamepotelea kwa bodaboda na watu tulikuwa tunakuza talanta hapa Vihiga. Mwisho, I want Mr. CS to agree to me that the youth of Vihiga, we want to partner in the security committees because security is a shared responsibility. Wakati tunaweka hapo committees, muingize vijana, tukue hapo. Mwisho kabisa, jambo la ID ya 1000. Na vijana wamenituma nikwambie, mimi naongea kwa niaba na sauti ya vijana. Jambo la ID sikuweka 1000, at least turudishie 200 kwa sababu hata hapa Vihiga hakuna kampuni ya kufanya kazi. So 1000 tutatoa wapi? No, ile ya kurenew sometimes umepoteza. Rudisha 200. Asante sana, Mungu awabariki. Tupigie Hussein makofi kwa kuongea kwa niaba ya vijana. Tumsikie Mama Josephine. Tafadhali. Okay. Our CS, our DIG, all protocol observed. Good afternoon. Bwana Yesu asifiwe. My name is Josephine Aganyanya. I know much has been said, but I'm just here to say 2 things. Number 1, Proverbs 31 verse 8 says that those who have mouth, they may open on behalf of those who cannot talk. We know there are many people who are being oppressed. There are many people who are being tortured. There are many people who are being stolen from. And we need the clergy to arise to that level of talking on behalf of these that are oppressed or these that are being oppressed. Moses continually cried to God on behalf of the people because he saw how the people were suffering. And he cried. If you look at Exodus 5-12, akalilia wana wa Israeli mpaka wakatoka katika utumwa. Kwa hivyo hata sisi tutalilia wale ambao ni wanyonge. Amen. Sihubiri. Jambo lingine ni kwamba tunaomba kama clergy, our honorable CS, tunaomba mtusaidie in the area of empowerment. Let the clergy be empowered, especially in the area of mediation, because they handle a lot. And even the courts will not be so congested if the clergy can handle some of the mediation issues. How did
how did Lord's Resistance Army come to an end? I am coming from Tiriki East, the youngest sub-county, and I want to thank our DCC. He has done a good job so far. There are no disco matangas. When he came in, he said, "Hakuna disco matanga na haijakuwa." And we have had many challenges, but he's up to the task. I want to say this. We have something called #23 and M17, and we want it to end. How are we going to end it? We are going to end it the way the Lord's Resistance Army ended. How did they end it? They went to the south. The agencies worked with the clergy. Walifanya pamoja kazi. And they go to the source of Connie's strength. Walipochukua muda wa kuomba, walienda, wakatafuta mahali kina ilikuwa. Na waliingia msituni wakaharibu hiyo source, na ndio hivyo aliondoka. ICC ilikuwa imejaribu, imeshindwa. Kwa hivyo nasema hata sisi Tiriki East tutamaliza haya mambo wakati tutafanya kazi pamoja. Asanteni. Thank you. Tumpigie makofi. Tumepewa insights on how to end criminal gangs in Tiriki East. Thank you. Now I want to call Mr. Stephen Chahazi for civil society organizations. You have a minute. Thank you. All protocols observed. Naitwa Stephen Chahasi. Mimi nitakuwa kwa ufupi wa maneno na wakilisha civil society. Waziri, kitu cha kwanza, wakati ulikuja uligundua watu walikuwa wamejaa pale kwa tent. Wengi walikuwa wanatafuta birth certificate. Na unajua ni kitu muhimu sana kwa saa hii, lakini process ambayo wananchi wanapitishwa ndani inakuwa ngumu sana. Mimi ninataka kuomba, ikiwezekana birth certificate ipeanwe tu ile siku mtoto anazaliwa, na ikiwezekana pia hata kwa ile station ambayo mtoto amezaliwa, ili kwamba watu wetu wasikuwe wanahangaika wakitafuta those birth certificate. Jambo la pili, nimesikia watu wakiongea mambo ya insecurity sana. Niko tu na suggestion mbili hivi, ya kwamba kukuwe na overhaul sana katika vikosi vya usalama ambavyo tuko navyo. Kila wakati unapata kuna ofisa amekaa mahali labda zaidi ya miaka 4, 5, 6 ama 10. So unapata anaanza kumingle na wale watu ambao labda wanaweza kuwa katika hali ambayo si mzuri ya usalama. Kuna land dispute mingi sana hapa Vihiga, na kusema kweli, hii land dispute, ofisi yako inafaa ikuwe empowered vizuri, hasa kwa wale ambao wako mashinani, wakuwe able kuhandle kwa njia ambayo inafaa. Niruhusu kidogo nitetee hawa machiefs na assistant chief, maana sisi civil society tunafanyanga kazi nao, lakini tumegundua kitu ya ajabu. Mtu anakuwa assistant chief acting kwa muda mrefu sana, lakini wakati promotion inakuja, badala ya kuwe promoted, wanaenda wanachukua mtu mwingine tofauti, wanamweka na kuwa senior. Hawa wanakuwa demoralized. Kindly, ikiwa wakati imefika ya promote yule assistant chief ambaye amekuwa in action. Jambo lingine, ofisi zao wacheni zikuwe hata kama zinaweza kuwa modern centers ambazo ziko na computers, hata wifi iweke pale. Huenda mwananchi kupitia hapo anaweza enda hata browse pale. We are going paperless and they should be empowered. We have a problem in our lighting system. Hata vile unasikia wakisema mambo insecurity. Tuko na shida kwa sababu unaona hii highway ya Vihiga, ukitoka Kisumu, ukitaka kujua umefika Vihiga wakati unakutana na giza. Na ukitoka Vihiga kama unataka kwenda Kakamega wakati unakutana na mwangaza. So mimi nataka niwaombe, tafadhali niruhusu tu nimalize, manake hii mambo ni ya wananchi. Tafadhali niendelee nisiendelee? Kwa hivyo sisi tunaomba ya kwamba kukuwe na lighting system ambayo itasaidia. Wakati mwingine ni Kenya Power wanatuzimia stima, wakati mwingine ni labda stima watu wenye walikuwa wanatengeneza barabara hawakuweka pale taa. Kwa hivyo naomba ziwekwe. Alafu backup kwa hawa machief na assistant chief. Unajua watu wanaenda kumwaga pombe na wanaenda wanakutana na watu wako na panga, wengine wako na rungu. Sasa tafadhali kukuwe akienda kufanya ile mambo ya kutoa pombe haramu na bangi, akuwe na afisa wa polisi ambaye anaweza mprotect wakati shida inatokea, anasaidiwa, si ndio? Mwisho kabisa, ofisi ya county commissioner hapo ukiangalia vizuri, hata hawa watu wa ulemavu sijui wanaingianga aje pale.
Manake hakuna ramp. Unapata stairs ziko zile steep sana. Hata ofisi ya county ni hivyo tu. Hivyo mimi naomba, kwa sababu mimi ni mtetezi wa kila mtu, na naomba ya kwamba ofisi ya county commissioner iwekwe ramp, na zile ofisi ambazo ni muhimu ambazo zinahitajika wale watu wa ulemavu wazifikie ziwekwe chini, si ndio? Asante sana, Mungu awabariki. Kwani Steven ni mtetezi wa wote? Apigwe makofi kwa sababu hiyo. Sasa nataka nimtabue Barbara Sisanya. Tafadhali. Barbara Sisanya ametoka ni NGCDF Board Youth Chair. Nataka useme jina lako. Yeah. Naitwa Barbara Sisanya. Bwana CS, mimi nikiwa hapa wadi yangu moja tu kwa na Vihiga. Tuko na koti mbili in this Vihiga County. We have the Vihiga and then we have a Hamisi. Ukienda Hamisi, when you want to do your payments of cash bill, unapata we have problems and delays of paying. So tafadhali naomba Hamisi tuweze kusaidia at least the internet ipewe boost, and then utusaidie na backup kama solar ama generator. Sometimes when magistrate is on his job, una find that the steam has zimeenda, and we have those who are on the Skype that are supposed to give their views from the Skype. Thank you very much. This is Barbara Sisanya, NGCDF Youth Representative, Chair Western Region. Very good. Wacha nirekebishe Kiingereza pengine kieleweki. Kisema ni kurecognize. Sio kukuita hapa. Nataka nimtambue kuweko kwa madam anaitwa Esther Kenyanya wa IPOA hapa Western Region. Asante madam. Esther Kenyanya. Sasa nataka naomba ni muite Deputy Vice Chancellor wa Kaimosi Freds University. Karibu daktari. Good afternoon. Our CS, Murkomen, and of course our governor, my dear friend here, MATIANG'I. We have worked together, and all protocols observed. Good afternoon again. Indeed, we are very excited to be given an opportunity since we are the only university in this Vihiga County. And we have grown the student population thanks to the government. Yesterday, we had orientation of more than 2,500 students, which is an increase of 100% in this Vihiga County. And it means we have now a population of more than 9,000 students within a 3-year span since we were given the charter 3 years ago. So we have one of the largest student population in this Vihiga County. I want to say that even recently, we have been given a campus in Kabujoi Alda constituency, which is an expansion of our campus. And therefore, it requires a lot of assistance, Waziri, especially on security issues. Since we don't have enough hostels within the campus, it means most of our students live off campus, and therefore necessitates a lot of security. I want to thank the new DCC for Triki East. It's been very helpful. And of course, our CS and our commanders, they have been very helpful to take care of security of our students. There have been minor theft. There have also been drug abuse within the vicinity of the university. And therefore, we require more APs to help us man the university. And that really helped. So we request MATIANG'I to help us increase the numbers of APs. And as I finish, I want to also take opportunity to ask the Mheshimiwa Siloya and our governor. We have a building there in Vokoli, which has been standing there for more than 7 years. Due to expansion of our students, please help us to use that facility. Because it's been idle. Most of you see it on the road. After Vokoli, it's been lying idle for more than 7 years. And therefore, we need that facility. Because we are growing the Department of Health. We are the only university in Kenya, we are only 2 universities in Kenya offering optometry. And so we need it because we are close to Sapatia. And so also help us to tarmac, Your Excellency, our governor, to tarmac that 100 meters. Is it actually less than a kilometer? Thank you, and the street lights. Professor Thank you very much.
Asante sana kwa kuwa mfupi. Yeah, thank you. Good to see you. Sasa naomba tumwamshe Moses Omuga. Tumpigie profesa kwanza makofi mazuri. Ameongea vizuri kuhusu Kaimosi Friends University. Sasa tusikie Moses Omuga kutoka Tibet. Ewe naitwa Kaimosi ama ni gani? Bana, sorry. Just tell us. The CS, all protocol observed. My name is Omuga Moses Mayoya, the chairman, Kati Western Region, from Chanzeyue Technical and Vocational College, representing 4 other technical colleges, that is Bukanga Technical, Sabatia Technical, Luanda Technical, and the Friends National Polytechnic. Issues have been raised. Honorable CS, we only have one plea, IDs. Our students who are joining colleges currently cannot be able to apply for higher education loans board because there is some delay in release of those IDs. We are kindly requesting if it can be fast-tracked before higher education loans board closes the portal, our students to be able to apply. The other issues were raised by the comrade from Kaimosi, but we also have a plea. These technical and vocational colleges are found in villages. They are found in villages, meaning we have a problem with accommodation. How we pray that the affordable housing that was to be done in our technical colleges is fast-tracked. Thank you very much, Honorable CS. Welcome to Vihiga County. Thank you. Asante kwa kuwa mfupi wa maneno, tumpigie makofi. Kawa guest, waziri, I know there are very many other people that would have wished to say something, but time is not on our side. So I request all of us to be on our feet to invite the waziri to respond to all the issues that have been raised by you. Karibu waziri. Please to get, no, wait. Haya, tuketi. I know that viongozi wengi hapa, including myself, we are going through a very mzee, kama kutakuwa na kitu nitakupatia nafasi, bado tuko. Wengi wetu tuko na shughuli ya kuenda leo, na ndiposa uliona tulianza mapema. Kwa hivyo kabla sijapatia viongozi wetu dakika chache, ningependa kujibu yale maneno ambayo tumesema. Na I'm very happy that everybody is under pressure here. So it will mean that tuta save time. Otherwise ukipatia hawa wakati iko sawa wataongea masaa. Yeah, hata mimi niko under pressure for the next event. So I will try to condense my response. Mimi nawashukuru sana kwa yale mumesema. Na kwanza niseme kama vile nilianzisha kusema kwa opening remarks, hii kikao inatusaidia tuelewe. Nikitoka hapa saa hizi kama waziri, naelewa Vihiga kwa njia moja ama nyingine kwa sababu ya matamshi yenu. Na unajua watu 3, 4, 5, 6 wakishaongea from sehemu moja, utajua the real problem ni nini. What are the key problems that you have. Pia maofisa wa serikali wenye wako hapa, kama vile mumesema maneno kidogo, niko pia na maneno kidogo ningependa kusema kabla sijajibu haya maswali. Ya kwanza ni kusema kwamba sisi wote, chief, assistant chief, OCS, police officers wenye wako hapa, and other people who are serving in different cadre, tujue ya kwanza kama kabla hatujajitetea kuongezewa mshahara, kupewa allowances, kununuliwa gari, kufanya mambo yote, tujue kwanza sisi wenye tuko hapa tuko na privilege ya kuwa na kazi. We are among the small minority of people in Kenya who earn salary every month and who have an office. Na uko na kitu unavaa, uko na crown hivi, you are among actually the most dependable person in where you come from.
because you have the privilege of accessing employment kwa serikali. Pia tujue ya kwamba chiefs wangapi wameandikwa kazi in the last 2 years. Hata wengine salary haijafika lakini waliandikwa in the last 2 years, ndio? The last 3 years. Inua mkono. Yeah. Tunaona ni wengi. Hawa chief walikuwa kazi ilitangazwa, wakaita watu wengi, walikuwa wanajua hakuna ofisi, wanajua ana motorbike, alikuwa anajua kwamba hakuna extraneous allowance, lakini bado alienda interview. Na ni 2 years ago. Yeah? Na unajua alifika interview akaulizwa, chief, sasa wewe, alikuwa candidate kuwa chief. Ukipewa nafasi kuwa chief, utafanya kazi namna gani na hakuna ofisi ya chief kwa hii location? Akasema, bwana county commissioner, ama mwenye alikuwa anasimamia pana, anamwambia mimi, I am the most creative person. I don't need an office. Everywhere will be, it will be my office. Na kwa sababu candidates walikuwa wengi, wengine wakastama nini, panel ikasema huyu ndio anatoshea. Mara tu alipoingia ofisi akasema hii kazi gani hata haina ofisi na haina motorbike. Yeah? Wengine wanaambiwa sasa hakuna motorbike utafanya aje, anasema hapa location yangu hapa mimi wanatembea mguu kila mahali hapa. Saizi anasema ofisi ya chief waziri haikai vizuri kwa sababu hakuna motorbike. So we need to appreciate that we asked for these jobs with a purpose. And the first thing is to serve. The fire that was in your belly when you are applying for this job must be reignited. You must create that passion. You must have a purpose. If your only reason why you have this position is money, then you are in the wrong job. Wewe resign, uende ufanye biashara. Because that's the only thing ya kufanya kwa biashara ni kutengeneza pesa. Hii kazi ni utumishi kwa wananchi na kujitolea. Now you have to go back, you have to speak to yourself, who appreciate kwamba this is a job, this is a calling, there is a purpose, there is a responsibility. There is somebody else also out there who is looking at you and anasema tungekuwa na chief mzuri. Ingesaidia sana kwa hii area kuhakikisha. Kwa sababu wanakompea wewe na chief ya another location, ama assistant chief ya another location. So let's do our job. That applies to our OCSs. OCS. Mjue kwamba jana ulikuwa constable, ulikuwa nini, rise up. Sasa ile position uko nayo kama OCS is a position of leadership. Ile position uko nayo kama base commander is a position of leadership. You are the leader. You must behave as a leader. How you dress, how you talk, what you do. Hakuna haja ukue, sasa wewe OCS police station, hujawahi kutana hata na maaskari wako mupange program ya what you are going to do. That is a failure of leadership. You know? Wewe ni OCS wa community fulani, umefika, hujajua hata nani ndio major stakeholders kwa hapa. Uendi kanisa, uendi msikiti, uendi mazishi, utembelei anything. So how will you get cooperation from the community if you are not building networks ya kufanya kazi within the community? Ukipata mahali OCS ako na wapendani na chief, there is a problem there. Because that is the first stakeholder. Kama unakosana na chief, so utakosana na wananchi wote kwa hiyo sehemu. Of course, unless the chief is also a criminal. But generally, the idea is to ensure that you build synergy, demonstrate leadership. Ukiona community yenye police station inachomwa na wananchi wa hapo hawakasiriki na wakora wenye wamechoma police station, then there is a problem with leadership within the police station. It must be, you must provide leadership to the extent that it is the wananchi who are protecting their police station. Let me tell you something. The reason mmesema kwa hapa wananchi wengi hawakuji, hawaleti witnesses, hawakuji kusupport, hawakuji kurecord statement. You know the reason why they don't come to record the statement is because they don't trust your leadership. Yeah? Wanajua iliripotiwa last year, the other year. Aya, wanajua hata waliripoti mtu ya bangi, lakini mwenye aliripoti alienda akanyongwa. So they know their lives are not safe. Nobody is
bothered in terms of protecting them. Haya, some police stations unaenda report crime, unafikiria umereport confidentially, umepena information confidential, unapata OCS ndio ameenda kumwambia ule jamaa, by the way, chungana sana na mzee fulani, na nimekuambia sio ati umwambie, lakini yeye ndiye amekuja kuniambia huko kwa hiyo biashara ya chang'aa. So you see, it will not help. You must be honest to your oath of office to make sure that you are acting in a confidential manner, you are protecting the citizens ya hiyo sehemu. Nimeona hii mamache yangu mwenyewe kama waziri. Kwa sehemu ambayo tumepelekewa hatua ya kisheria, siku hizi wananchi wanasema hata wacha hao watano mlichukua, kuna huyu mwingine, because now they have the confidence kwamba something can be done. We need to restore confidence among our citizens as National Police Service, through you, the OCSs, through the police officers, by acting on every report that is given by the citizens. And if you act on 2, they will give you 5, and you will together work together to sort out problems in your locality, in your division. Those, number 2, seek knowledge. Sikuwe mtu tu unatembea hapa unafanya kazi hata you are not getting new ideas, and I appreciate both of you mmesema there must be continuous training. That is true. And that's what we have realized in the ministry. We must continue at the workshops, conferences, hata kama ni ya siku 2, siku 3. That's why OCS saizi, they are going through 3 days conference. And the ones I went to close the conference the other day, they were extremely happy, and they were appreciating that those 3 days has opened up their mind in many things. You see, for some of us here who went through various trainings, we became teachers in the university, we are in Bunge, we are going for workshops all the time, we actually don't know how a one-day training changes the life of an officer. And that's why training, hata nyinyi mkiongea kwa hapa, mtu mwenye anasikia kwa kwingine anafikiria tumekuja kupoteza wakati hapa. But training is a very important factor. In coming together in workshops and conferences is important. Hata kutoka tu nyumbani vile mmetoka leo. Mmesema tumeenda mkutano huko kwa town. Wakati unarudi umekuwa energized. Ukweli ama sio ukweli? Umepatana na watu, umeongea, kuliko tu mwage chang'aa throughout the year. Na hata utoki huko utembee ukuje namna hii. So training is important, but also seek your own knowledge. Nilikuwa nasema na nimeona watu ina train kwa zamu fulani. Niliwaambia chief ni mtu anajua kila kitu. Kuna chief ajui kitu? Si chief anajua kila kitu? Si ni ukweli? Si chief anajuanga hata kusema ukweli? Si chief anajua nani alilala wapi, kaamuka saa ngapi? Unaongeza chief anasema huyo. Unajua chief si ati anajua tu kwa sababu yeye ni omnipresent. Chief ako na network, kuna ka village elder, kama mama mtaa hapo, anamwambia nimekutana na nani saa 9, ametoka kwa nyumba ya nani anaenda kwa ile ati anaenda nyumbani. So chiefs ni watu ukweli ama sio ukweli? Si nyinyi ndio mnasign mambo ya IDs? Mnasainia watu mambo ya IDs. Ukiuliza chief hii mtoto ni ya nani? Anakuambia huyu ni mtoto wa umwami nani, lakini nani anafikirianga ni yake. So wacha tusainie huyu mwenye ako na yeye, si ndio? So kama chief ni mtu anajua mambo yote, hakuna haja uende baraza kama chief ama mkutano ya hadhara na uende huko ukiulizwa swali useme sijui. Watu wata lose confidence. Unaenda baraza ati chief anasema sijui SHA. Anaulizwa hii SHA inasaidia aje? Anasema hata mimi nasikia tu ninatoka huko. Kwanza leadership kando. Unasikia watu wanasema na tutapata wapi chief mwenye alielewa hii mambo ya SHA ndio atueleze. So you must add value
all the time. New government policies ikikuja, unaenda haraka, unapitia, nasikia kwa YouTube waziri akiongea, rais akisema, ile pamphlets inatumwa, unasoma. Add knowledge. Always work towards having more knowledge. Na ukiona umekuwa cornered kabisa ujue kitu. Ukiulizwa swali unasema, tulikuwa tuna discuss hiyo kitu na county commissioner, there is something alikuwa na confirm, but by next week tutakuwa kwa sababu umekuwa cornered kwa mahali, alafu haraka unaenda Google na usikize vile inaendelea. Ukweli ama sio kweli? Kwa subject yenye ujui na unajua itatokea kwa baraza, tembea na kijana moja ama expert moja ya locality. Na mwambie, wewe umekuwa ukitaka kuongea kwa hii location, niko na maneno kidogo nataka uende useme. Wewe unaleta kufika baraza unaambia wananchi, niko na maneno mingi na nyinyi leo. Lakini kabla sijaongea kuna kijana hapa ako na maneno kichache. Lakini wewe unajua huyu ataongea for 30-40 minutes. Naambia basi, wacha akuje aongee. Wewe ushike kalamu, kitabu, akiongea wewe unaandika ile yenye anasema. Ukisimama una revise tu moja, unasema for example, una emphasize moja na unasema but niko na maneno mengi nitaweza kuja kusema kwa baraza inayokuja. Yoni tofauti ya mtu ya ngao na mtu tu hivi mwenye angeuliza swali anasema sijui. So you must always be creative, get knowledge, understand your subject, look for ways of appreciating the work you do. You cannot lead if you cannot read. You cannot lead. In fact, the most consequential leadership is not the holding the office. It is the one who knows. Ukifika mkutano, hata ukiwa mheshimiwa, na mtu wananchi wanasema tunataka nani kwanza atueleze mambo fulani, kabla hajapatia mheshimiwa, ujue umezama. Because huyo nani ndio the next MP. Si ni ukweli ama sio kweli? Sasa hata wewe chief, ukienda baraza na kuna mtu watu wanasema wacha nani kwanza tupange sisi, alafu wewe chief utamalizia baadaye. Unajua umepoteza network. Kuna chiefs wengine wanakuja hata baraza anastaga. Watu wanasema ni chief nani chief, you know, and that's why you see some of them are interdicted, all those rehabilitation and all the other things. The last thing is corruption. We must deal with the monster of corruption. And I want to thank Mr. Cheboy, huyu best commander. Hajakuja hapa kudefend mambo ya bribery kwa barabara. Amesema we have that problem. Ame own up to the problem. Na hajablame mtu mwingine. Amesema let us invest in technology, create better training framework, let us do this, and he has given suggestions of what needs to be done. Sehemu zingine watu tu wanasema kama nyinyi mnaleta tutachukua. Hata Lord's Prayer inasema lead us not into temptation. Sasa tukilidiwa sasa tutafanya aje? Na sisi ndio sikutoa, sisi ndio tulipewa. We need to appreciate that. Yes, kuna watu huko they want to compromise us, they bring money. But that's why we have this job. We have to do everything to ensure that we are doing justice to the people. Chiefs, hii maneno ya succession kwa hii county ni very, very emotive. If as a chief you are taking bribes from some of the family members, from some of characters, ndio usaidie hawa uache wale wengine, laana iko kwako na pia sheria will catch up with you. We must be truthful in what we do, not defiling the officers we hold because of kitu kidogo na mambo ya bribery. Na nimesema hivi, hakuna pombe, hakuna bangi, hakuna nini inauzwa kwa mali bila compromise ya chief na OCS. Umenisikia? So tulisema chiefs wanajua kila kitu. So hakuna mahali pombe inauzwa na bangi na chang'aa bila support ya polisi na administration. So tuwache kulalamika hapa. Go and do the job. Go and do the job. You know, go and just do your job in your area. OCS, go and organize yourself with your chiefs, do your job. We can ask for further support, further enforcement. We talk to the judiciary. I'm told that there is a good multi-agency team working here, but we must solve the problem. And those are three problems. One, kwa hii county, ni ya pombe. I'm very happy to notify here. Yesterday when I was in Kakamega, I said, Kakamega is the leading producer ya chang'aa. Ni ukweli. Na viongozi wengine pia ni investors kwa hiyo
chang'aa, na pia hawa ni consumers, na tena hawa ni wale wana facilitate, wanalipa. Kwa mfano tuliposhika pombe juzi kwa huko Mumias, hiyo pombe about 400 liters yenye ilimwagwa, mwenye alikuwa anatengeneza alilia sana, alisema nilikuwa na order, nilikuwa nimepata order ya wanasiasa wana campaign Malava. Yani imagine bwana, sema sasa imeniharibia order, sijui nitapata wapi order ya kusupply. So I want to say here in Vihiga, unlike in Kakamega, in Vihiga there is insignificant production of illicit alcohol in Vihiga. There is also insignificant planting of marijuana here. The problem of this county is trafficking and consumption. In fact, being destination. And that's why you have the problem of Luanda area when you talk about that, and all these towns, and also the slums, Majengo and other places. So the thing we need to deal with is to make sure that we do targeted operations to deal with the main suppliers and the main traffickers. So mliniambia, security team washaniambia kuna mama moja hapa amekuwa profile. Huwa anakuja hapa, analeta, wakati operation ikiendelea anatorokea Kisumu. So ana bahati, hapa nimewaambia what to do. Kisumu niko huko next week. Nitawaambia what they need to do. We must deal with all those main suppliers ya hii pombe to sort out this place na mambo ya banki. Number 2, this place, the problem ya gang is not too bad. I'm saying in comparison to the other counties. However, we must deal with reggae defenders. We must deal with Nduthi what? The 42 brothers, you've done a good job. 42 what? The brothers. Yeah? So, you've done a good job so far. We need to make sure that we sort this issue. And the influx of the other gangs from Kisumu County to this place, that is an issue that we must be able to deal with. Number 3, defilement and gender-based violence. As I said, part of the things that are keeping this behavior go on is the community, the society itself. I want to ask you, chiefs and assistant chiefs, the reason why you are a resident of that place, it is assumed that you have the greatest interest because your children, your neighbors, and you are living there, you will retire there. So let us organize barazas and sensitization workshops and meetings at home to make sure that our people are sensitized on how to report on cases of defilement. Let's work with the security sector to make sure we apprehend these people who are defiling our girls. Because this is an area that we cannot condone. And also to deal with the problems of gender-based violence. Those are the 3 areas. And last one is fraud. Land especially related issues. We will do what we need to do as National Police Service, as a security sector, but on your end, we must also, Governor and the Department of Lands in the national level will help us also on the question of registration and the registrars that deal with matters of lands so that proper rights are dealt with. I know that some places here, the title deeds are an issue, but there was the people who had been moved from here to go to this side, which was a forest before, Shambirika, yeah? Shambiringa. I was in the cabinet when it was passed. That now it has been moved. It's going to be moved to become, and those people will get their title. So I think Minister of Lands will expedite that process to make sure that this issue is sorted with finality. Now, there are things you have raised. Now, those are the things I wanted to say. I want to respond to the things you said in another 10 minutes. One, mmesema mambo ya welfare. I agree that welfare issues must be dealt with here. Now we are dealing with some of them. On the matter of training, you can see now we have started workshops for the OCSs, training for you, the chiefs and assistant chiefs, and this will be continuous. By the time we launch the overall report ya Jukwaa la Usalama, by His Excellency the President, we will have been very clear on the models of training for officers in this sector. And we want to do that before November, because we are finishing this Jukwaa la Usalama fora in the next, we will have done 47 counties by the end of this month.
And we will have spent about 500 hours sitting and listening, you know, and doing things within various counties. And this is very significant for us because it has taught us so many things that we need to do. And so in that area, we are going to work on the training issues. And as I said earlier, chiefs and assistant chiefs, upon completion, we believe that you will be promoted accordingly based on the areas that you are missing in this issue. If you see those guys who are doing like this, it's because of Embakasi. It's not like they have got lost. You see, they wanted to clap, but they do like this. By the time you finish in Embakasi, you will be saying something. Is that okay, chiefs? Yeah? Umeona hiyo chiefs? Response yao iko chini. Iko chini. What you do, so wana report next week. Ukifika hapo Embakasi, we uliza, wakati ya kuamka asubuhi, wale wa kaunti zingine, kama wanaamka saa 11, ni saa ngapi asubuhi? So, kama ni 5 watu wengine, hao wa Vihiga waamke saa 8. Si namna hiyo? Mmesikia chiefs? Bado. Unaona, kuje saa 7 sasa. Mmesikia chiefs? Sasa hiyo ni ya kuogopa kupoteza usingizi. So, I think that it is important. Number 2, mambo ya administrative units has been an issue. Your MPs were followed. They have called me to parliament. Operationalization of administrative units. We have a plan. We got a little amount of money, juicy, and we will distribute to various counties, kidogo, the operationalization. But in the supplementary budget, we are making a case so that we can do bigger operationalization to malize locations and divisions that are still pending across the country. So it's in our plan that we seek for bigger resources to operationalize these administrative units. Mambo ya elders, nimewambia, we are making very good progress kwa mambo ya elders. Mambo ya vehicles, we have a big problem ya mobility. A serious problem ya mobility. Yeah? And you know, this leasing program, we did it when we came to office in 2013. And it was a massive blessing, a big blessing to the National Police Service and the administrators. But now, over 10 years, there's never been another plan to replace and replenish the resources we need. The numbers have increased. So there's an ongoing procurement between us and Treasury. As soon as it's done, and we are hoping before the end of the year, we can distribute also these vehicles to various police stations and the administrative units and the prisons. However, once it comes, we may be required to share as we progress. If you get in a sub-county Mbale, you share fast as we progress until every area is covered across the country. And I understand it's a really serious issue. Kwanza kwa ma ACCs, you know, ACCs ndio wanaumia hata zaidi. And they have told me that if we can get even one per sub-county, yenye itakuwa pool car for the ACCs, it will be very useful. Namba hiyo bwana ACC. Yeah, so that's something we really want to push, and we will try our best to make sure that we achieve such a ratio. Kwa sababu niliambiwa, thank you, niliambiwa na one of the ACCs kwamba, you know, most of them are using duty motorbikes. Yeah? Motorcycles na bodaboda. Si ati ni mbaya. Lakini madam, unatumia bodaboda? Yeah? Imagine sasa mama kama huyu, jameni. Muona huyu madam? Anaambiwa na ule jamaa wa bodaboda kwa hapa, shika vizuri madam. Na niliambia kwa Kakamega, hii watu wakitaka kabisa ushike vizuri, ana accelerate na kufunga brake. Wewe unakuamilia ule mtu ya bodaboda. Sasa ofisa mzima kweli namna hiyo. So it's something that we must be able to sort it. Tumeelewana? Niliambiwa huko Makweni kwamba siku moja mzee wa bodaboda alikuwa amelete ACC. Alipoona baraza kama hii aka-accelerate, kaweka kabisa, yani kuonyesha ni yeye ndiye ameleta ACC. Akaangusha mama. Kofia ikapingirika huko, ikaanguka. Ati mtu kwa group akashauta akasema serikali imeanguka. So hatutaki serikali ianguke. Thank you very much, madam. We will try our best to make sure that mobility issues are sorted once and for all. Kwa mambo ya offices, we've had standard design for offices for sub-counties, ACCs, and police stations. What I request to utmost humility, my friends here, the MPs,
led by Mheshimiwa Ernest here. Please, tusaidiane. Tusaidiane hayo. I have heard, I think it's Clement who was being praised kwamba amejenga kakitu pale. I'm sure of course kina Milemba wameng'ang'ana na hiyo maneno pale. Kina Dick hapo, Oyugi, please tusaidiane pamoja to make sure that through CDF na Mwanakimozi yako upande huu wakili, tusaidiane pamoja through CDF to modernize security sector. Na mimi ni supporter number 1 ya NGCDF. I have said it in Bunge, I've said it in Barazas. Because as a senator, when I came to office in 2013, kuna mashule bado tulikuwa tunachangia kwa kwangu. Lakini because of NGCDF, we don't do school harambes. I don't know huko kama mnafanya school harambes. And infrastructure ya shule imekuwa improved. Now that most of the school infrastructure is improved, I'd like to request with utmost humility our MPs, we work together to improve the infrastructure of our police stations and the chief's offices and ACCs and DCCs so that our counties can be able to move forward. Mambo mengine yenye mesemwa, I guess I've said most of the things. Let me just skim through to see if there is something I have forgotten. On the universities and colleges, we have established through Jukwaa la Usalama kwamba everywhere there is a big concern about the growing number of new population to colleges and universities and absence of security in the vicinity. And we have also realized that kwa mambo ya drugs na pombe, the traffickers and the sellers are actually targeting young people in the colleges and the universities. So as such, we have directed that the sub-county security team should involve dean of students and the student council in every of these institutions in sub-county security meetings from time to time. You can invite them for specific discussion so that you can also get information on how best we can deal with drugs and drug abuse, but also security support. And it will require, Bwana Governor, that every new institution ikikuja, between you and the national government, we make sure that lighting is done around that area. I know that hostels also are being requested. For the students, it's a fantastic thing. But I've also gone to some places where the local community is saying, musilete hostels. You know why? Yeah? You know why? Yeah? Do you know why they don't want hostels? No, because they want the business. They want to be the ones who are building the hostels and leasing to, renting to students. So it is important that we work together to resolve those issues that are related with student and student community. And I thank Professor Kipkurgat and Moses who have come here and their student leaders who have come here to really expound on that issue. The issue of also career progression, we are working on properly locating where the chiefs are vis-a-vis the ACCs. Sometimes some ACCs are supervising chiefs who are higher ranked than themselves. That is being worked out. But also sometimes also the chiefs are telling me, ukifika mahali, inakuwa ceiling, hakuna pa kwenda tena. So discussion is being done around that issue. But also I have had very important issue that when a vacancy of a chief occurs, the first priority must be the assistant chiefs who are serving in that location be given the first priority, and that it shall be a directive shall be given to all the interview panel on that issue. Mambo ya Ngapu, we are going to roll out Ngapu, and we are going to sort out strength of police officers in our police stations because next week we will announce to you the exact date when recruitment will take place, and so that we have another contingent of about 10,000 police officers that will help us sort out the issue of the gap that we have at the moment. There's a big problem, the gap. But also I've realized we have so many officers who are addicted to alcohol. And I think that rehabilitation is extremely important. Even as National Police Service get places for rehabilitation, Bwana Governor, there is a general request across the country that counties need to invest in rehabilitation centers. Because they are extremely important. Those are the places we could have given you also police officers to be rehabilitated. We have given you government officials. There are so many government officials in this county that have also wamepotelea bangi na nini na hizo vitu zote. So we need to make sure that we have rehabilitation places, and we are going to deal with the strength-related issues in this area. On transfer policy,
we are, by the end of this process, we are going to announce a clear policy direction on transfers, on how long a police officer can be in place. Nimeambiwa in Luanda here, there is a police officer who has been there for 18 years. 18 years. Is it true, DCC? Wauko? 18 years. You are yet to confirm. Of one of 10. But nimeambiwa kuna moja wa 18. So, kwako mweshi ni 18? I cannot ask you, it is supposed to be them to say. But if a police officer, lazima kwako ni mzuri sana. Mtu anakaa 18 years na ombi transfer. Lakini kama mtu amekaa 18 years in one place, kama mtoto yake alizaliwa hapo, atakuwa huyo mtoto ni ameenda university akiwa one place, amekuwa too familiar to the place. I'm just giving us an example. Na I'm told pengine ashatoka sasa. So what we need is to make sure that there is continuous rotation, a proper rotation ya mambo ya transfer, and that we will announce that policy direction at some point in the next 2 months or so after kumalizana na mambo ya Jukwaa. Now also to make sure that deal mental health issues, watu wakitoka operational areas, they come to better places and so forth. SECs na officers also wamesema, transfer ifanywe at the end of the year. Towards the end of the year, isikue abruptly too. Of course, but police officers also understand that something abrupt can happen. But as a principle, it should be towards the end of the year when you are doing the changeover, so that people can plan. When you know the period of time you will serve in a place, then you can plan for your family, your everything in proper good time. And those are the issues. We want to humanize National Police Service and administration. Ama namna gani? Isikuwe ni mahali ya enda, suli tafuta hii kazi, siwe uende sasa, nini. Kuna SEC alituambia jana huko Vihiga, saa zingine kama dada umetembea, umeandikwa kazi ukiwa mdogo, umeenda mahali, wakati nyota yako karibu ishike, unakuwa transferred, unafika huko, haijashika vizuri nyota tena, sasa unakosa bwana, watu wanafikiria ni nyota, kumbe ni sisi, ni transfer. So, of course, she was using it to just illustrate the seriousness of the issue of transfer. It may not be really related to issues of marriage, but it describes really planning and organizing. At a vision, hata ukiwa transferred every 6 months, what will you say you have done in your life? Before you establish yourself to make an impact, umeenda. To make an impact, umeenda. So eventually, when you grow in your profession, you cannot even tell someone, I served in this division, now I made this difference. I served in this division and made a difference. So it must be not too short for anyone to make a difference, but it must also not be too long to perpetuate familiarity in the working environment. Mambo ya AIE, we will work on that. Alcohol, mambo ya offices, as I said, we're working on that. Transfers, mobility, office structure, strength, police officer, AIE, gazettemen, training capacity building, medical cover. Yes, there is something also being worked on the medical covers of both services. Road designs, I agree. Mambo ya road designs and signage. Protection gear, kama gloves, stretchers, vehicles, and ambulances. For, sometimes we use normal police vehicle to go to a rescue. It's important to have a close working relationship between the traffic department and the county government. And I was with CS Duale telling me that the ministry is going to establish a technology framework where you can see in an app where an ambulance is. And you can see it coming, rescuing someone, taking somebody to hospital. And this will be very useful in terms of rescue. Postmortem costs, governor at a respond. And then mambo ya security, blah, blah, blah. Access road to university. I like the students who talked about Jukwaa Usalama app. That's important. And I like what the lady spoke about cyber bullying. Cyber bullying, many people think it is us who are in public office only.
but there are very many young people, especially girls, yeah, that are cyberbullied across the country. And it has led to mental health issues. What I want to encourage our OCSs is to make sure that when someone reports an issue about nimetusiwa social media, we have the Computer and Cyber Crimes Act. Let that person be arrested and charged. Mental health is as important as physical health. Anyone who is assaulting someone mentally is also even the same as the one who physically assaulted, even sometimes worse, because it leads to some people committing suicide and so forth. In other countries, bullying physically and bullying in the cyberspace is taken very, very seriously, especially in developed countries. Sione sometimes some ambassadors wanakuja kusema hapa you are harassing activists and so forth. In their own countries, you cannot say certain things people say in this country. And so we need to take that space seriously and to protect our young people and their mental health. And it will be interesting to see the app that they are presenting to us. Na Jukwaa la Wasomi. I'm happy that Jukwaa is making progress in terms of moving to other areas. Mambo ya ICT hub, IDs to be released for students, I agree, but it is not true that you only get help when you have an ID. I think that position was changed. All students who deserve to get help get Higher Education Loans Board allocation, whether or not they have IDs. But that does not mean we are denying people IDs, because some students are going to school at 17. It doesn't mean that they have to wait to be 18 to get their help. But we are, vile tulikuwa tuna launch hapa, tumetangaza kwamba we want to have live capture machines, and this will make it very fast for us to deal with the IDs issue, and we'll work with our chiefs to make sure that all these things are released in good time. So nimesema mambo mingi? Nimejibu at least something? Tuko pamoja? Are you getting what I'm saying? So, in respect of our leaders, I want to thank them for Mheshimiwa Governor and all the leaders who are present here for your patience and the respect for these people. Sio watu wengi wanaweza kaa hapa. Unajua bwana governor wengine wataona mimi ni bwana mkubwa. Waheshimiwa wenzangu wenye wako hapa wangesema hii maneno tumeambia waziri, tumetembea na tumeita yeye hata bunge. Kwa nini tukuje kuchukua? Lakini hii ni heshima si kwangu tu, lakini kwa hawa viongozi ambao wameketi pale, na najua kwamba wakiwaangalia mmekaa na hawa hivi pia wanajua kwamba tuko na viongozi wanatuchali. Kwa sababu ya hayo, ningependa kukaribisha sasa viongozi wetu waseme kwa uchache, kwa whatever else they can add on top, if they want to wave, if they want to say hi, so that because they are all of them under pressure. Na sasa ningependa kuchukua nafasi hii kukaribisha speaker yuko hapa. So now that the speaker is not here, deputy speaker here, please bwana DS. Na unajua mimi ndio nilifanya ofisi yako ikuwe serious. Yeah? Badilisha sheria nini siku hizi sasa DS ako. Yeah. Deputy Speaker, karibu. Karibu to the podium hapa. We introduce MCS na uite Mheshimiwa Ernest wa Vihiga hapa. Ndio introduce wabunge wenzetu. Asante sana, karibu. Asante sana. Bwana CS, nimeona kila mmoja mwenye alikuwa anakuja hapa alikuwa anapiga saluti, mimi waache nifanye. Asante. Babu niliambiwa ukitaka kupiga saluti lazima ukuwe na kiraoni kwa kichwa. Si namna hivyo? Najua mimi ni shemeji wa National Police Service. Nimeoa mmoja wao. Yeye ndiye ananipikia ugali. Yeah, the government is in the house. Bwana CS, Your Excellency the Governor, DIG wetu, mtoto wetu wa nyumbani, all distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Eric Odeyubam, the Deputy Speaker. The Speaker has been with us, but he left urgently, and I want to thank you. But before I proceed, I have my colleagues, because of time, and you know today is a Saturday, so they are under pressure to attend to other social functions. So I will just request my colleagues to abstain. Be upstanding, please, my colleagues.
I have, it is very important you introduce yourself, but please, as you introduce yourself, let the leader of the majority and the leader of the minority will say something, but the rest just say your name. And Chief Whip Lady, yes. Proceed. Janet Fundi, MCA. Bwana CS, we are happy, welcome. Asante. Mheshimiwa Kaisha ako under pressure, mbio mbio. Ama mkuje huku tafadhali. Bwana CS, mimi ni David Onjiri, MCA Luanda Township. Atieno Rita, nominated MCA Vihiga County. Bwana CS, huyu ni Patrick Kigomba, South Maragoli, DS moja tu. Saa zingine nimelala usiku, wananchi wananipigia simu. Wanasema afisa wetu wamelewa, wanasumbua. Sisi ndio tunatumia hii pombe, sisi wa watu wa kwanza kuitumia na tuko ndani ya uongozi. Tunafaa kurekebisha ndio tuweze kuleta usalama vizuri. Thank you. Bwana CS, thank you for this synergy. My name is Trofena Anyolo, MCA Vihiga County Assembly. Hajasema officers, chiefs na assistant chiefs, amesema officers, yani polisi ndio wanaitwanga officers. Bwana CS, I'm Franklin Muindi Gidali, nikiwa MCA Sabatia West. Only a single request, tuko na police station ambayo inaitwa Chavakali Police Station. All this time haina hata title deed. Please assist us akwa title deed na sisi tutashukuru, hata nitanyoa kama wewe. Asante. Asante sana. Mheshimiwa Caroline. Honorable CS, Your Excellency Governor, all protocol observed. I'm Caroline Angote. I want to thank you so much for touching on the defilement and gender-based violence. That is a thorn in the flesh in this county. Number 2, the next meeting, please come to Luanda. That is where we have the axe of the problem. Thank you. Very well. Proceed. Bwana CS, I'm Albert Mugata, MCA Mungoma Ward. Wabarogoli bamenyi. Asante sana. Asante. We shall translate for Bwana you. CS, my name is Michelle Sticker, a member of County Assembly. That's our last born CS. Bwana CS, Honorable Michael Lokoba from a ward in Luanda, Emabungo Ward. Just one word. Kindly. Luanda has been having a lot of insecurities. Na kulingana na vile governor wetu alishikana na MP together with the speaker, sahi the OCS ule alikuja Luanda, tumeona mabadiliko. Thank you so much. Asante. Huyo ndio vijana wake wamechoma Nissan leo asubuhi. Yeah. Okay, Bwana CS, kwa majina naitwa Wims Mano Osore, representing the great people of West Bunyore. Asante. Bwana CS, that is the rainmaker. Oh, sorry. Rainmaker. Thank you, CS. I'm Vena Kaisha, nominated on UDA. Karibu tena, hapa ni 2 term. Chair of Single Mothers. Chair Single Mothers Association. Honorable CS, I'm Gladys Yalwala, the MCA Chavakali Ward. Karibu. Very well. I have a whip, deputy. Waziri, Seva Nangaza Kayo Manyasa, ndo mwami wa Mwibwana Ward, MCA. What I see is, my colleagues have talked of Luanda. Please, Luanda kuna shida kubwa sana. Na Bwana CS, vile mwenzanga Mheshimiwa Caroline Angote, hata ingekuwa vizuri utoke tu hapa tuteremke Luanda kidogo dakika 20 alafu uende. Asante. Huyo ndio anajua maneno ya Shanta Gold. Yes, wenye wameongea hapa. Asante. Kuna mheshimiwa nominated. Waziri, amjambo. Mimi naitwa nominated Joyce Mayodi. I represent person with disability. Very well. Asante CS na wageni wote. Majina yangu ni Gertrude Lumire, nominated MCS. Pamoja na mama yetu Mama County, tuko na jukwaa ya wamama. Asante.
Very well. Chief Whip. Our CS, our governor, all protocol observed. Msalimu, hamjambo? Hamjambo? Mimi naitwa Mheshimiwa Pauline Namwata. Mimi ni Mheshimiwa wa Central Maragoli Ward na majority whip of the County Assembly ya Vihiga. Neno moja tu CS. Vijana wetu wa bodaboda wanafanya kazi mzuri sana. Neno moja tu. Wanafanya kazi mzuri sana. Hawa officers wetu, assistant chiefs na askari wetu wanafanya kazi mzuri sana. Lakini tuna vijana wengine wamenunua pikipiki sio ya kufanya biashara, ya kufanya uhalifu usiku. Ya kukatakata watu wetu usiku. Wanaharibia wana bodaboda biashara yao ili watu waseme bodaboda wote ni wabaya. Lakini bodaboda wote si wabaya. Lakini mkiwajua hawa vijana ambao wanunua bodaboda ya kukatakata watu usiku wakitoka kazi, inafaa muhalifu administration ili tushirikiane hawa watu washikwe na wapeleke kotini, wapeleke cell. Asanteni sana. Huyu ni whip ODM party. Thank you, Your Excellency CS, Your Excellency the Governor, all protocol observed. Mimi niko na machache. Jambo la kwanza, Bwana CS, vacancies zinatokezea kwa ofisi ya assistant chief na chiefs. Wanafanya interview alafu they take forever before they are filled. Tafadhali harakisha, kama vacancy imetokezea kwa sublocation ama location na watu wamefanya interview within the shortest time possible, they be filled so that kazi iendelee. Si namna hiyo? Jambo la pili, CS, hiyo mradi ya kupanda miti, wakati unasema watu wapande miti, let those trees be procured locally. Tuko na vijana, tuko na wamama, wako na vikundi za kufanya tree seedlings. Wacha miti isitolewe Kakamega ama kule Kisumu, inaletwa kupandwa hapa Vihiga. Wacha tuempower watu wa Vihiga wanunue hizo miti hapa Vihiga, wapande hapa Vihiga. Jambo la mwisho, Your Excellency, tuko na shortage of officers na tuko na shortage of police stations. If you can, once we get new officers, you can increase police stations in our areas so that we have increased patrols. Naitwa Tia Vincent, mimi ni MCA kutoka Wadanga pale Sabatia, and I want to appreciate you elevated one of us, Sabulei, to be in your office. Thank you. Huyo ni minority leader on UDA. Asante Bwana CS. Mimi naitwa Manoa Karega Mboku, mheshimiwa kutoka Tambua. Nikubalie nijiendeshe kwa itifakadi ambayo ilianzishwa hapo awali. Ilikuwa nimekuomba kwamba niko na jambo moja ambalo ningependa kukueleza. Jambo la kwanza, Bwana CS, hawa chief na assistant chief walisahau kuambia kwamba wakaona changamoto wakati wa kutengeneza baraza, waangalie mambo ya insecurity. Hawananga facilitation. Saa zingine wanakuwa na ugumu wa kupata facilitation kutoka kwa ofisi wafanye hizo mabaraza. La pili, kuna mambo ambayo umeguzia ya Kenya Power Electricity. Mambo ya scrap imemaliza mambo ya Kenya Power. Wanakata hizo nyanja na by the time unakuja wana cooperate na waizi. By the time Kenya Power inakuja, uhalifu imefanyika mwingi sana. Ya pili, mambo ya pombe. Bwana CS, kumwaga pombe na chiefs na polisi wakati mmoja haisaidii. Wanamwaga pombe mingi sana kwa siku, lita hata 100, lita zaidi ya. But the following day pombe iko. Ni kwa sababu ile kemikali, Bwana CS, ya kutengeneza hiyo pombe inatoka boda, inakuja dakika moja, pombe iko mingi sana. Kwa hivyo ukimaliza mambo ya hizo chemicals kukuja, utakuwa umemaliza pombe. Ya mwisho, reshuffling ya polisi, wenzangu wamesema nikuelezee. Unaporeshuffle polisi, labda jambo limeripotiwa. Una reshuffle polisi kutoka hapa Vihiga, unampeleka hapa Sabatia. Yule ambaye alileta hiyo report, hawatakuwa na uhusiano. Huenda maybe wanaweza tafutana. Jambo ambalo limefanyika, ambalo nilikuomba nikuelezee Bwana CS, kwamba katika ward yangu ya Tambua ambao nawakilisha, hivi juzi Wednesday, polisi kutoka Kobujoi walikuja kufanya msako ya kuangamiza pombe. Na walipitia eneo langu la Western ku access area yao kule Nandi. Walipofika kule, yule ambao walikuwa wanatarajia hawakumpata kwa sababu walikuwa wameambiwa jinsi anavyovaa.
wakapata kijana mmoja mdogo sana, bwana CS. Wakafata huyo kijana ambaye ako polytechnic, na wakamwangaisha sana, sijui kama walimpiga, lakini walipofika kwake kijana alikuwa anavuja damu huko na huko, na baada ya dakika 10 baada ya kuachana na polisi, huyo kijana alikufa. La ajabu ni kwamba OCPD wa Kobujoi alikuwa miongoni mwa operation hiyo, na hata jana nilikuwa kule akaniambia alikuwa pale. Ingawaje wanakana kwamba sio hao waliua huyo kijana, lakini damu inaweza toka tu bure jameni. Si lazima kuna jambo lilifanyika. Bwana CS, niko na picha ya huyo kijana, nitakukabidhi pamoja na contacts za wazazi pamoja na chief area. Tafadhali naomba ofisi yako ichukue hatua, kwa sababu hata polisi wa Western, kwa sababu wale walikuwa Wanandi, hata polisi wa Western hawakujua kwamba OCPD wa Kobujoi alikuwa area yao akifanya msako. Kwa hivyo wamejiondolea na mama, wanasema polisi wa Kobujoi wachukue responsibility. Naomba ofisi yako ichukue hatua, familia hiyo ipate haki. Naitwa Karega Mboku, mheshimiwa kutoka Tambua, leader of majority Vihiga County Assembly. Shukrani sana. Asante sana bwana CS. Kwanza nishukuru kwa kulete hili jukwaa hapa Vihiga. Tunasema ni asante sana. Kwa niaba ya County Assembly ya Vihiga, kwa niaba ya mheshimiwa Speaker ambaye ni rafiki yako, mlifanya naye kazi, ameniambia nipitishe salamu na nikwambie karibu Vihiga kwa sababu amekimbia kwa shughuli zingine. Bwana OCS leader of minority ameongelea kuhusu kujaza nafasi za assistant chiefs na chiefs. Lakini ukiangalia kwa ofisi yako kama bado deputy president wa saizi, kama bado ni interior minister, kuna zile nasikia sasa hata wale wanatoka Hamisi wameanza kuona hiyo maneno. Ili tukiwa na services Tiriki East, tukiwa na services Hamisi, watu wetu wapate nafasi. Sasa kwa mfano, Maragoli hapa kuna Sabatia, kuna Vihiga. Wataandika walimu Sabatia, wataandika walimu Vihiga. Kule Luanda, Emuhaya wataandika, Luanda wataandika. Hamisi unapata zile nafasi tumepewa hiyo 108, tunagawana Tiriki East na Tiriki West. So tunakuomba ukifika kule wewe usisitiza hiyo maneno ili tupate hizo nafasi watu wetu waingie kwa serikali. Sina maneno jamii. Ili vile umeambiwa sisi tutakazana, tutasaidiana kazi mpaka tuhakikishe serikali imesimama. Vile umesikia mheshimiwa Gaisha akisema tuko hapo kwa tutam, yani bottom up. Eric Odei
elected MCA kwa UDA Deputy Speaker. Thank you. Asante sana Eric, Deputy Speaker. CS wetu, gavana wetu na timu zenu zote na watu wote wamekuja leo. Nasema mirembe. Mirembe kandi. Kwanza niseme mimi naitwa Kagesi, mbunge wa Vihiga. Niseme kwanza karibu mheshimiwa. Karibu sana wote wageni wote Vihiga na Vihiga sub county in particular. Thank you for making it. Bwana Gavana hata kuambia last time we had issues in Vihiga County, we had very serious issues and we sat down as leadership. Na tulikuwa na so many issues. What we could only do was to pick a plane and go to Nairobi, and we saw your predecessor, the current deputy president. Wewe sasa umetupunguzia mzigo, mwenyewe umekuja. I thank you for that. Now, kazi yangu ni na wenzangu hapa, Bwana CS, the attendance is 100%. Now, I think these people realize that security is one of their dockets, so they take it very seriously. Kabla niite wenzangu wa bunge, naona chairman wa Housing Finance Corporation hapo, Bwana Yusuf Chansuseni. Cheza kuza bandu wangu. Dakika moja tu. Ya basi CS na governor na viongozi wengine wote ambao wamefika siku ya leo, hamjambo. Hamjambo. Yes, yes. You know, this, as you know yourself, this is a very important ministry. And you know what you have done is what is supposed to happen. Because you cannot be leading people from the ivory tower. Na ni watu wa mashinani. Because kila mtu, even when somebody is seated down, you know when you pass there, he sees you. Hata kama ni mtu amekaa vibaya anakaa vizuri. So I think I really want to appreciate this. But there's something you have said about what we need to do about collaboration between the county government and national government. Some of these chiefs and assistant chiefs are attending courses in Mbakasi. And I was invited because, you know, I like that myself. And when I went there, I was very surprised that when chiefs go to Nairobi, they said that the thing is organized from the office of the president, and they are saying they can't even have transport to go back. They don't get any allowances for going for that training. And you know, everybody else, kwa serikali, hata wabunge wakija hapa wanapata pesa ya kuja hapa. So that is that's something that I thought was very funny. You know, you see, I'm not on pay, but I had to look around to see whether I could give them bus fare to come back. So there are many things that we want to do, and you have talked about rehabilitation center. I have gone to some of the police stations like in Nairobi, nikakuta tuko na wengine ambao wamefanya hizo. For these mamas ambao, those ones who are victimized and so on. And I think it's an important thing that the country, is high time that we now do what was supposed to be done in the constitution. Harmonizing the county government and national government so that provincial administration, or what was provincial administration, can be structured to work together with the national government. Thank you very much. He's telling me, you know, he doesn't know who I am. You know, you can't tell me. Eh? You can't tell me. This is my friend. And I was not even supposed to be here. Maneno ya nyumba, I'll come and tell you what you are kali, what you can be able to do. He doesn't know what he's doing. Be sure I know what I'm doing and I know who you are. Sasa ni wenzangu. Wenzangu, vile nimesema tuko hapa full house. Mbunge wa Muhaya, Bwana Mboko Milemba, sote we are under pressure, but be careful with time, please. Okay, thank you. Asante sana waziri.
Asante sana leadership. One ni kuambia waziri kwamba your team inafanya kazi mzuri and is quite responsive. Mara mingi ukiwapigia simu kwa jambo wanakuwa very fast. Juzi nilipata OCS mpya kule Muhaya, very active fella, and I'm happy. And even the IG very fast. The first time when we had a challenge in Luanda, ile ilikuwa ya kwanza, he really helped us and it was first time. Na hata ule wa regional very fast. So your team is working. Na hii team pia ndio inasaidia yale miradi ya serikali. Waziri, this is the team that inaeneza mambo ya ID ambao umesema. The only report I sent you specifically to the president, and that's why I've stayed very long to speak. Ni ile kijana moja aliguzia but hukuelewa sana. Replacements. Replacements are very expensive. So ongea na rais because that's our interest as a government. Ipunguzwe chini, it will be very easy for these people as they look for the IDs. Hii timu yako pia ndio inasema mambo ya mbolea na mambo ya ukulima, and I want to report to you. Gorogoro ya mahindi tangu waanze kufanya hiyo farming imeshuka, my friend. Imeshuka kutoka 250 imeenda, nimeona 100, wengine nimeona 90. This is the team that does that work. And always ni kuwasaidia ili tuweze kuwa na hiyo mbolea ambao president later, and we are happy about it. This is the team again, CS, ambao inafanya mambo ya SHA. Na hata mtu akingonjeka, they are the ones who deal with that matter. Na wamefanya kazi nzuri, we are helping them, and SHA is now working. Niliona mtoto mmoja pale kwangu, walisema wako na majina alitibiwa, tukalipiwa 69,000, very good Msire. I hope the assistant chief of Msire ako hapo. Those are realities. But now, again, nakutuma this one. And I know you are one of the persons who briefs the president several times in a day. SHA iko sawa. Tutachungana na ule mambo ya corruption tukifika Nairobi, but let the payment ifanywe kwa mwezi. It will really make the people happy. Let them pay kwa mwezi, kazi ya hawa watu itakuwa rahisi sana. Nakwambia tena, hii ndio team ambayo ikiwa kwa hiyo SHA. You said you have brought a good bill ambayo itasaidia kulipa wale village elders. Now I'm very happy umeichukua. It's better if it's a government bill than the way it was. Unajua mimi ni mmoja wale House Business Committee members. Afadhali kuliko vile ilikuwa na Malulu Injendi, because that was a long journey. Wewe unajua mambo ya bunge. But wewe ukiileta it will be faster. This is very dear to the people. Now, one other way you can quickly help the village elders would be, because naona kuna fununu ya kuenda kuchukua wale indigents ambao watalipiwa SHA na serikali. Make sure all the village elders are given that payment, because all of them are just in need. Now we will be very fast on reaching to them even as we do the bill. The rest of the things I think ni zile umesema na zimeweza kushughulikiwa. Kama mambo ya divisions ambazo PS wako waliongea very efficiently. Please, I'm affected and all of these MPs are affected. Please, zawadi unaweza kutuachia ni to operationalize those sublocations, locations and so on. Kulikuwa na mambo ya the process of getting assistant chiefs and chiefs. I'm seeing for the first time it's taking too long in my place, pale Sibuye and so on. Fast track that. But that one we can speak at a later date. So I want to thank you for coming to us and supporting us as a county. Na uendelee kuja, always visit our areas of Muhaya, Luanda. A little bit of challenges, but I know with you we shall be able to manage. Thank you and God bless. Asante sana Muhaya. MP wa Sabatia, Clement Siloya. Chap chap. Bwana CS, Interior, IG, DIG, Governor, pamoja na wageni wote, hamjambo. Mirembe. Mimi sitakuwa mwingi wa maneno kwa sababu yale ambayo yamesemwa hapa ni yale mambo ambayo sisi pia tunapigana nayo na tuna address na Cabinet Secretary direct kule Nairobi. Nataka kuaddress issue ya Vokoli building. There is a building at Vokoli that was done using CDF funds,
and up to date, it is still unoccupied. Bwana CS, you've mentioned something about Shaviringa scheme. Those people who gave up their land, Pale Vokoli, for us to get that building done, were resettled in Shaviringa. So there are some things that we really need not to publicize because they are at an advanced stage. Because this is a security issue, we need to play that card under the water. You know the issue about Shaviringa, and I want this issue not to be publicized again and not to be put into political dimensions. Because I think we've met, we are addressing this issue with so many other stakeholders that the people who are at Shaviringa who came from Vokoli need to be, and here, where we are here, those who came from here and those who came from Vokoli need proper resettlement before we can make a final decision. And the Kaimosi guys, nyinyi ndio bado mnalala darasani. We already gave you a nod that we want that building to be utilized by Kaimosi University. And wakati tumekaa hapa, ingekuwa ni kitu ya kumaliza leo, tungemaliza. Lakini kwa sababu ya the issue involving the Shaviringa scheme, let us be patient about that, but let the process of ensuring that Kaimosi is taking up that building continue. So the Vice Chancellor, you know, we have talked, so usilale darasani. Sisi tuko hapa recess till 23rd. Let us ensure that we are ironing out this thing so that itoke kwa midomo ya politicians. Bwana CS, I'm one of the members of parliament who came to office in 2022, serving a first term. And the first thing that I did when I came to office, nilipata hawa majamaa wakiwa na problem kidogo. Sabatia is the only constituency where we had muddy houses. Nilikuwa nataka Bwana CS asikie hii. Sabatia ndio constituency ambayo chief alikuwa na ofisi ya matope. Na Bwana assistant chief Hamuyundi, I think uko hapa. Huyu jamaa na mwingine kama bado umesimama, there is Clarence Imbamba. Ule Clarence ametoka training jana usiku, alikuwa anafanyia kazi yake kando kando ya mapera, vichaka za mapera kule Kisatiru. Nimenunua shamba ya $1,000,000 na nimemjengea ofisi ya 2.5 million. This one, nimebomoa ofisi ya matope, nimemwekea ofisi ya very modern office ya 2.5 million. So, and we have so many other sublocations that we are working in the same line. Chavakali police station has an issue. This one needs proper address. We have Chavakali police station who are currently being hosted by a public works. Mahali Chavakali police station iko ni shamba ya public works. We have been moving around. Pesa ya kujenga police station niko nayo. Hata tunaweza anza kujenga kesho. Lakini shamba imekuwa challenge. So it was my request, tukikutana ni kuombe, when you appear for the cabinet meeting in Nairobi next week, kindly talk to your public works guy, watukubalie, kwa sababu this is a government to government thing. Tujenge police station mahali iko sahi, kwa ile shamba ya public works, so that we can commence the construction immediately, because askari wetu wa Chavakali wanaumia. The issue of cyberbullying is rampant in Vihiga. And this one we should say. The governor here is even a victim. I'm also a victim. Other politicians are victims. But these people are walking scot-free. Just the way you made a pronouncement that it is supposed to be criminalized. That when a report is made in a police station, somebody should be taken with evidence to court directly. Hii mambo ya kuinvestigate, una-investigate nini na mtu amekutusi na namba yake, including the leaders who are seated here. Lastly, you heard I have a police station. I have opened my own police station. I don't know when the OCPD was invited to commission that police station. I don't know where you were, because you were supposed to be a guest of honor
during such an occasion. Those politicians who are using these things should stop. Na tuko hapa sisi wote leo. Wakati polisi, OCS, OCPD ameambiwa aende kucover like this function we are in, lazima gari za polisi zikuje hapa na polisi wakuje. So when I attend a function like the area MP, I should have police officers around covering that need. Sinamna hivyo. So wewe unasikia vibaya wakati unaniona niko in the company ya police. That is their work. They are doing their work and I have requested for it. Ile kuja kuchokora security ya boma yangu, that one mimi I'll not entertain because I only have a security officer seconded to me as a bodyguard. The rest, we are engaging them on need basis. Mwisho, kidogo tu tafadhali. OCS, OCPD wetu wa Sabatia has some challenges. Coordination ya mobility hapa kwetu, although you have addressed that, the issue of vehicles. Sabatia iko mahali pabaya sana in terms of police vehicles. Mimi nakuomba tu tafadhali. Hii nayo nakuomba. Kama Nairobi tunaweza pewa moja ya police station yoyote, ikuje next week. Our OCPD wetu wa Sabatia is really suffering. Because coordinating security within Sabatia is a problem. Chiefs are working, but the problem is how to get to where they are is a problem. Na ningeomba hata wakati utanunua pikipiki, our chiefs, police stations, be given some motorbikes because at the same time, wale watu wanafanya uhalifu kwa wingi wanatumia motorbikes. So police officers can use such motorbikes to camouflage within those owners of motorbikes so that we get information about what they are up to. We have vacant positions, the chiefs, assistant chiefs. We know the challenge. We've been visiting the office. But I know once you leave this place, we are going to have those issues addressed. Asanteni na Mungu awabariki. Asante sana Clement Lawyer. Waziri, since I met you this morning, you mentioned Luanda about 7 times. I've been taking note. MP wa Luanda, right of reply. Yeah, ama ni story ya jaba. Asante sana. Basi Mheshimiwa Waziri na uongozi wote ambao uko hapa mbele, wakuu, maofisa wangu, amjambo. Mlembe. Unajua nilipokuja asubuhi, waziri nimehesabu ametaja Luanda kama mara 15. Na sasa najua nikisimama hivi pia ananiangalia na macho mengine. Maana yake anasema huyu mtu wa Luanda. But Waziri, I can confirm to you that Luanda is a peaceful place, despite the challenges we have. I was born in Luanda, I've grown up in Luanda, and I am what I am because I come from Luanda. Kwa hivyo, we have a few challenges here and there. Na Waziri, niseme kwamba mimi tangu nizaliwe sijawahi vuta bangi maisha yangu na natoka Luanda. Kwa hivyo Luanda iko na watu wazuri. Asante, that was a light touch. Let me say thank you, Bwana Waziri, because as my colleague said, this time around umekuja mashinani, and this is a very creative idea that instead of us coming to Nairobi, you've come to meet the people so that you can hear our cries. I wouldn't want to repeat what has been said because when your speaker towards the end, most of it is said, but only one thing, Mr. Bwana Waziri. One of the issues that we faced, maybe because of these officers, within Azia, we have officers who went through some interviews some years back, and they actually went through some interviews and they passed. And 3 years down the line, they have not been given those letters. They've still been acting. I have one case, for example, Luanda Town himself. A guy went for his interview in April of 2023. Papers, the verifications were done, and to date, that letter or that chief has never been confirmed. So I wish that you pronounce yourself
on these delayed appointments of chiefs who have been acting for far too long so that they can take off those laws and be substantive officers. On the issue of bangi na pombe, ukweli ni kwamba sisi kama watu wa Rwanda hatukuzi bangi. We don't brew it. But inatoka kule nje inapopita Rwanda, because Rwanda, you know, ni kwa highway, sio? One day, Waziri, I wanted to see what it is. I came across a very small tablet, like a particle. This tablet was put in a can of water. And within 5-10 minutes, ilikuwa imekuwa pombe. To me, that was poison, not pombe. Our grandfathers walikunywa changani na kitambo, sio? But now what we are seeing in the market is actually poison that is being sold to our people because of maybe lack of an employment to our young people, maybe lack of hustle to do. So we wish to call upon the government, especially on the border from Uganda where these things are coming into Kenya. Be controlled, because vijana wetu sana, unakuta kijana wa miaka 20 anakaa kama mtu wako na miaka 70. Kwa sababu ile kitu imemaliza nguvu kwa maisha yake, sio? In fact, tukielekea vile Bwana Waziri, huenda ikawa hata kule mbeleni tukakosa watoto kwa sababu ile kitu is very destructive. So we wish that the sooner we act, the better, because that will help us control the issue of bangi and the issue of koroga. I wish to say, in 2023, for example, in Luanda town, we lost 19 people. 17 of them died as a result of panga cuts and shocker cuts. 2 of them went through risasi. And we did make complaints. That's where those guys who had overstayed for like 14 years and above were replaced. And I must appreciate the current team we have. It's really doing a commendable job, because for the last 1 year, we've had quite seamlessly say a very peaceful coexistence. I must say thank you to the security team. We are working very well. And the county commissioner, whom we have worked closely together to ensure that we get rid of those people who are within us and are not doing very good, Waziri. Lastly, Waziri, in February this year, we had a meeting with the president, and the governor led us to State Lodge in Eldoret, where we talked as leaders. One of the things we talked about was the establishment of a modern Luanda police station. The president committed himself. I did say that as CDF, we were ready, and we have actually put aside 10 million towards the same. The president committed 20 million towards construction of a modern police station in Luanda. So we are ready with the 10 million, but the 20 million has not been forthcoming. And if you were to help us have it started, that would be very good, so that at least mambo mengi nasikia juu ya Luanda ipate kuepuka, sio? Bali na hayo, I think, as you said, CDF Luanda, we are trying the best we can to partner with officers. We have so far built 7 offices for the chiefs and 1 police station, and we hope and pray that we shall do much better as we move around. Without much ado, I want to say thank you. Mheshimiwa's lawyer has talked about vehicles. It is something that we just need to emphasize. We have 1 vehicle in a hotspot like Luanda. Hiyo station ikikuja kupeleka mabusu huku Mbale, then the entire place hakuna gari nafanya kazi. So these officers need to be empowered so that we have vehicles, or rather equipment, that can help them be able to monitor the situation as it is. Si namna hiyo? Bali na hayo, Mheshimiwa Waziri, one day utakuwa rais, na ukiwa rais ukumbuke mimi nikuwe waziri wa interior. Si namna hiyo? Basi niseme tu kwamba mimi nashukuru, when I see my brother Masengeli here, when I see my sister Opora here, these are people from the Mlembe Nation, and we are happy that you work with them in your entourage, because when we see our own pale, tunasikia pia sisi tuko hapo ndani. In 2023, I went to visit the former deputy president in his office, and I went there asking one thing, that I wanted him to, he was running a campaign that was dealing with drug and substance abuse, and I was mishandled. I wanted him to come and do that campaign in Luanda, because I felt, being a hotspot, he needed to bring it around. And because of the shareholding thing, I was never considered. That's why I was very fast also to send him home. I want to pray that this time around, I take this opportunity to invite you to Luanda, so that ukuje uone mambo vile kwa ground. Si namna hiyo? Others, Mungu abariki sana. Kule nyumbani, mimi naitwa Pawaso, mashine ambayo inakata mbele na nyuma. Asante sana. Asante Koza. Now I call upon my senior in Parliament, the MP for Hamisi,
Charles Gimose. Move, make way. Asante Mheshimiwa Kagesi. Waziri, security apparatus that is here, chiefs and assistant chiefs who are here today, Bwana asifiwe. Semeni hallelujah. Mko sawa sawa? Waziri, I want to say one thing. You did a very good job to post a DCC from one of the running communities to my constituency. She literally runs akifata wezi wa ng'ombe, na mbuzi, na chang'aa, na vitu kama hiyo. She's sitting there. She has turned herself into a vehicle. That was a very good thing to do for you to have done. I'm happy. What I'm saying in effect is that if it is possible, actualize what you have said and bring us a vehicle to the constituency. Kindly please, na Mungu atakubariki na kuongeza watoto. Number 2, these assistant chiefs and chiefs, when they go to the panel of interview, some of them become number 1 as listed by the panel. But when the results come, that one who was number 1 becomes number last. What I'm saying in effect is that in future, if somebody is listed as number 1, let him be number 1 for appointment. I agree. Sawa? I want to say that the DCC for Tirik East lives in the forest. He has a lot of problems. Mr. To, I sympathize with you, but the CS has seen you, and is also sympathizing with you. I want to partner with you to build an office for him. Very good. We will do together. The CS says we shall do the job together. And I'll chase him like I wanted a cat to ensure that we build an office for you next year commensurate. Next, there is a Gambogi police station. The MCA of my area, where I come from, says that somebody was killed 2 days ago by external forces that lives across the border. Before we retaliate, and we are very capable of retaliating, I want action to be taken against those who perpetuated this heinous crime. Otherwise, I'm also a runner. I'll run after them. So, not Your Excellency, sorry. But you will be an excellency one day in future, in the next 30 years. I have time. Thank you for coming to Vihiga. You did a good thing to come here to listen to our problems. I have built a police station that has become an example. The IG came to open the police station, and he recommended that the police stations in the country should be like that. You pay me something for that today so that I can take care of the day. Thank you so much. I'm only asking that you attempt all possibly. We were with you in school, you were behind me a few years. But when you were teaching, I was also teaching. Now you are no longer a teacher, I'm still a teacher, and I'll teach you how to get into Hamisi constituency and help my people. Please, Nakuinamera. We'll go together. We'll go together. Jameni, sisi ni watu wa mkono wa Ruto. Namna hiyo? Mnakubali? Mnakubali?
Mungu ambariki na muongeze watoto. Hata wewe utaongezwa. Tukienda kumaliza kipindi yangu, Mama County, kuja maliza hii kipindi. Chap chap. Asante CS wetu, DG wetu Masengeli, and other honorable members in this house. Murembe. Jamuge. Mbabaramu. Mwenza bure. Msangalire. Muri moyo. Umesikia hiyo bwana CS? Mulibalamu. Yeah. Najua nobe wanga CS yera bamuro mazuru wabero. Kuko moro kuri tu nobe. Haya kango biri kuzimakono. CS, we appreciate your coming. Starting this Jukwaa la Usalama, it was the best idea thought of. And this one shows that you value devolution, and that's why you are in mashinani. You are a leader who wants to reach everywhere. You want to reach mashinani, and this was the agenda of this Kenya Kwanza, led by His Excellency William Samoei Ruto. We appreciate you for moving all over the country and getting these people coming to you in Nairobi. You will take, I don't know how many years to clear each and the individual's thinking. As for me, I'm a mother. I've given birth to 4 children in this county. I have Mnyore, Maragoli, Mtiriki, na Mterik. The Teriks are the minority here, led by Chief Bor there. He's there. Unajua siposikia hiyo sauti kitoka hapa, iko mtoto wangu mwingine huyu anaitwa minority the Terik. So tunawaenzi Bor and team. Very soon we are going to have that our meeting. The officers you see here, Bwana CS, we work with them hand in hand. And especially I as a mother, I have 2 issues. I'm very happy. 1, you have come. You are solving our problems. Number 2, issue nitamalizia hiyo nikiongea tena yenye imenikasirisha. We have cases of GBV, Bwana CS, and through NGAF, a fund that has no money, we managed to put up a GBV center for the county at Bokoli, behind Moi Girls Bokoli. That GBV, when Aisha Juma was the CS, we handed over to the county government, which is supposed to be run by His Excellency, Dr. Wilbur Otichiro, so that we don't have cases of GBV. I'm very much annoyed because of that. People are going on defiling their sons, their daughters, and I'm even shocked. The latest information I have, a pastor sodomizing a young boy. That one, the security guys who are here, please assist me. We must arrest those ones. Assist me. When we leave this meeting here, those ones, we have to get them, we arrest. And they have to be charged in our fungwe. We are not going to condone that. They are not going to spoil the name of Vihiga County. Vihiga is leading in GBV cases. No way. No way. We are not going to allow that. They do that, they cheat in border guys. Border industry is very organized nowadays. They are disciplined. My sons and daughters are disciplined now. Now these are the pastors messing us up. Washindwe. Namna hivyo. Another issue that has really also annoyed me after being happy for this Jukwaa la Usalama, I'm gathering, there is a woman, she's the one selling the whole county drug and substance abuse.
Kwani huyo mama na untouchable? Ako na matiti ya dhahabu? Ama ako namna gani? Kindly, as you do assist me. Hawa wananisaidia CS. Munisaidie huyo mwanamke tushike. Hata operation mkitaka mniweke, si mnajua mimi uvaa rabas. Si mnajua mimi navaa gumboots. Tutembee tushike huyo mwanamke. Tuone yeye ako nini na nini yenye nafanya yeye anaharibu vijana wangu hapa na wasichana, akiwauzia chang'aa na bangi na marijuana na gasia gani. Yeye amezaa. Alibeba mimba 9 months. Akazaa mtoto. Why is she spoiling our children? Uyo, I will handle her. She will know what I'm made of. Another thing. Na mtanisaidia. Si mtanisaidia? You are going to assist me? Bwana CS, village elders, it has been my cry. Unajua nimezaa wote. Hawa wote ni mimi nimezaa. Imekuwa kilio changu. Angalau wapewe something. Hao watu ndio wakilishi wa rais in the villages. They are our first line defense. Hata hao ndio unisaidia kushika hawa watu wa kuharibu watoto na wamama. Hao wakati itakuja tu hiyo token yao, nitakuwa naimba tu Yesu wa Inyanza, Mwami wa Inyanza, Shajira Mbole, Yesu wa Inyanza, Yarunga ligobi kumsalaba. Na nikifurahi, elders, village elders have gotten something. Si ndio Bwana CS? Nitashukuru. Again, the next recruitment. Unaona vile nimezaa. Umeona vijana hapa wengi. Nimezaa bila mpango. Mimi ni mama. Nimebeba hawa vijana. Ona vile vijana vile. Hawana kazi. Mimi nakuomba the next recruitment. Hata uniambie tu nilete lori moja hawa vijana wangu. Wakuje waingie. Nitafurahi sana. Mwisho namaliza. You know, there are things I have not said. But anyway, we will not finish. We shall come to your office. Na tumalizie hapo because I know you have a meeting in Nairobi. Even we have delayed you. When you go back, hawa watu. Nataka tu tusalamiane. Salamu ya mwisho. Si namna hivyo? Si mnajua salamu ya mwisho yenye nasema? Nataka tu, mnajua kupiga ngumi. Kwa sababu nyinyi ndio wale wa kupiga ngumi. Mnajua kupiga ngumi? Nataka tu kila mtu ashike hivi. Tunataka tupige ngumi, pigeni ngumi. Ruto 10 bila break. And tell them, Vihiga County is Ruto. Ukienda number 1 is Ruto. Number 2 is Ruto. Number 3 is Ruto. Ukisahau number 3 kumbuka number 1. Ama namna gani? Si namna hivyo? Sasa nikimaliza hapa, acha niseme mtembee vizuri, mfike nyumbani vizuri. Thank you for the good work you assisted me, chiefs and assistant chiefs yesterday, the work we did. And again, I was forgetting one thing. Recruit also more women in the police service. Get women. I want kama hamjui kudesign, nitakuja na wamama mniite ni design nguo mzuri na wamama wa polisi wazae. Sina mna hivyo? Yule askari anasema wamama wasizae, yeye ni alizaliwa na muti. Si alizaliwa na mama. So CS nataka design tutatengeneza, nikuje tupange all the 47 women tupange style ya wale askari watakuwa na mimba, watakuwa wanavaa. Hatutaki mchezo. Round hii na kina mama. Nani kama mama? Nani kama mama? Bwana CS, I think nini tena? I think my colleagues have elaborated on all the issues. There was only one thing which I want to beg of you. I've referred you to the meeting we had in Nairobi with the professor. And one of the resolutions that came out of that meeting, we found that in our county, we have issues along border areas. And we were encouraged, we as MPs, to build police posts all along.
Some of us have dotted them all over the neighboring counties. But there's nobody in them. Please, I know we'll be meeting with the security people because they look like ghost houses. And now, is it straight away? Okay, namalizia hapo. Wacha niite gavana wetu Bwana Otichilo atuzungumzie. Asante sana. Basi CS kwa niaba ya watu wa Vihiga County na leadership ya Vihiga County, nataka kuchukua nafasi hii kutoa shukrani kubwa kwako CS kwa kuleta hii kikao hapa. Hiki kikao kimekuwa cha muhimu sana, na umesikia mwenyewe kutoka kwa watu wetu, viongozi wetu na wale ambao wanalinda serikali yetu mashinani. Umesikia yale wamesema, na kwa hivyo nasema asante sana kwa hii kikao. Imekuwa kikao ya muhimu sana, mengi yamesemwa, na kwa hivyo najua kwamba wewe umenakili, nimekaa na wewe hapa, umenakili kila kitu. So nasema vile wamesema tuone kwamba tunaona implementation. As a government, Vihiga County government na national government, sisi hapa tunafanya kazi pamoja. Na county commissioner atakuelezea security instruments in this county, sisi tunafanya kazi pamoja. Tukiwa na jambo lolote la insecurity, county commissioner anakuja, tunakaa pamoja, tunaitana, tunazungumza, alafu tunapata vile ya kutatua hilo jambo. So I want to assure you, here county government and national government, we are working as one entity kwa vile tunashukukia watu wetu wa Vihiga. Kile kitu ningependa kuuliza wewe kama waziri wetu, kwa sheria ambao ni ya National Police Service Act, I think waziri nataka usikie hii. Kwa sheria ambao inaitwa National Police Service Act, tuko na kipengele pale ambayo inasema kwamba kila county ibuni a county policing authority. Na madhumuni ya hiyo ni kuhakikisha kwamba security ama usalama ya watu wananchi wahusishwe. Na hiyo kipengele ilikuwa na makusudi ya kuleta national security, county security na wananchi wawe wanaweza kuja pamoja. Hiyo kipengele haijatimizwa kwa kaunti nyingi. Mimi nimejaribu kuitimiza hapa, lakini nikapata changamoto. Na changamoto ambayo nimepata ni kwamba kwa hiyo kipengele inasema kwamba zile kamati ambao imependekeza ziwe zinaweza kuwa funded na police service unit. Na hivyo kwa hivyo hatujakuwa na budget yoyote. So mimi as a governor nilitaka hata kutumia budget yetu. Na kwa vile sheria inasema ni police service ambao naweza tumia, imekuwa ngumu. So ningependa hiyo kipengele irekebishwe ili zote national government na police na county government tufanye kazi pamoja. Because hiyo authority ingekuwa mzuri sana. Because ingeleta all other citizens. Because inasema tulete watu kutoka tabaka mbalimbali wawe kwa hiyo. So ningeomba kwamba ufikirie hiyo na uone vile tutaendelea mbele. Jambo lingine ambalo ningependa kukuzia tu kidogo ni jambo la gender violence. Hilo ni jambo ambalo la muhimu sana, na hii maneno ya rape na maneno ambao yanahusika na hiyo. Hilo ni jambo ambalo ni la muhimu sana, na mama county vile amesema na kubaliana na yeye. Hili ni jambo CS, we have to find a solution. Because imekuwa kitu ambao ni kila siku. Hata tumefungua container hapa na tunafanya kazi pamoja na OCS wa hapa. Tumefungua container hapa.
ili wale ambao wamedhulumiwa wakuje kuripoti hapo na kuona vile wanaweza pata usaidizi. Mama County, nataka kuelezea kwamba ile Gender Violence Center ambao ulitupatia sasa tumepanga na tarehe 29 tutaifungua na tumepata watu ambao watakuja saidia sisi. So hiyo ni jambo ambalo ningependa kusema. Jambo lingine kwa security ambao ningependa kusema tu kwa kidogo ni upande wa lighting, kulight market zetu na town zetu. Tumejaribu vilivyo kufanya lighting. Na sio kweli ule ambaye alisema hapo mbeleni hakuna lighting Vihiga. Ukiingia pale Kamboki taa tumeweka kubwa ambayo inaonyesha. Ukiingia hapa Majengo taa iko. Ukiingia hapa Mbale taa iko. Ukiingia Runyerere pale taa iko. Ukiingia Tabakale taa iko. Ukiingia Lusui. Sasa mtu kukuja hapa kusema hakuna taa ni kukosa. Na mimi nataka kutoa pongezi kwa MCS wetu ambao tumefanya kazi pamoja na wameweka mataa hata huko mashinani. Ma MCS wako hapa wameweka mataa mashinani huko na inafanya kazi. Na kwa vile saa zingine tuko na outages, stima ya Kenya Power inaenda, tumeamua kama serikali tunaweka solar powered na tunaweka kila pahali. Na nataka kutoa shukurani kwa Dr. Kimose. Kimose ameanza kuweka taa za solar huko. Ameziweka na zinafanya kazi. Pia hawa MPs wetu wakati tulikuwa na rural electrification waliweka mataa kwa markets. Na sisi kama county I pay a minimum of 5 million shillings per month. Kwa hiyo mataa mnaona na waka. So ningependa kuambia watu wetu tusikuje tuwaambie watu maneno ambao si ya kweli. Kwa upande wa miradi wasiri, tuko na miradi ambayo inakuja na serikali ambayo ni ya muhimu sana. Lakini tukikuja mashinani tuko na watu wengine wanaanza kuharibu. Kama umesikia hiyo Shanda Gold. Shanda Gold ni mradi wa muhimu, ni wale watu wanaangalia gold. Na kulingana na utafiti wao, tuko na gold nyingi sana hapa Vihiga. Lakini sasa wakati sasa inakuwa sasa wanafanya public participation ndio sasa wapate license, inakuwa ngumu. So hiyo program ni ya serikali lakini sasa imekwama. Hata tulikuwa na program tena ya president ya Granite Factory. Tulifanya kazi yote tukafikisha mpaka wakati wa kupeana. Lakini tena watu wakaenda kotini. So that I think watu wetu wa Vihiga tuone kwamba mipango ya serikali ikikuja tuisupport. So sitaenda kwa mengi. Yangu ni kusema kwamba nitawachia hapo na waziri niko na deputy wangu ako hapa. Tuko na maofisa wangu wote ambao wa county ambao wako hapa, ningependa wasimame waone wako hapa. Pia niko na wazee wangu, tunafanya kazi pamoja na wazee. Wazee wangu wale wa elders wako hapa. Naona wote wazee msimame ambao tunafanya nao kwa maneno ya security wako hapa. So kwa hayo mengi nasema asanteni sana kwa kuja na urudi tena. Thank you, Governor. Pigieni makofi viongozi wetu wote. They have done a very good job. Sindio? Na wamechukua muda huo kusisitiza yale ambayo tulikuwa tumesema. Kwa sababu sitaki kusema mambo mengi na tumekaa sana. Ningependa kuhakikisha kwamba yale yote ambao waheshimiwa wamesema tutaketi chini kupanga vile tutatimiza. Na police stations ya operationalized, nimeambia DIG ndio afanye namna hiyo, na ile ya Luanda ambaye rais alipromise nitafuatilia ndio tufanye kazi pamoja. Na pia nitakuja mwenyewe sasa baraza ya local penye kuna challenges, nitakuja sasa mkutano pale ndio tutakaa kikao na wananchi. Sisi tumekaa hapa, tutakuwa na wananchi. Kwa sababu nimeongea mambo mengi sana, si mnajua kwamba
Sisi kwa cabinet tuko na mdozi yetu anatoka hapa. Si mnajua namna hiyo? Our prime cabinet secretary ndio prefect yetu na ni rafiki yangu na tangu zamani sana, tangu huko 2010 aliponiweka kwa task force of devolved government. So tumefanya kazi na yeye amenituma na salamu akasema niwasalimie. Mnazipokea? Mnazipokea? Yeye ni mungwana. Yeye tunaita yeye litmus test of a reasonable man. Now there is something in law that says ukimesha kitu unamesha what could have reasonable man have said. So so the standards of a reasonable man in Kenya is Musalia Mudavadi. Ukikosana na yeye wewe you are an unreasonable man because yeye ndio standards ya reasonable man. Sijawahi kupata mtu amekosana na Musalia. Na ukikosana na yeye wewe ndio uko na makosa. So sisi tunafurahia kazi yake, anatusaidia na anasaidia rais kufanya kazi dunia mzima. Saa zingine hawezi kuwa hapa nyumbani kwa sababu kazi yake ni ya nchi za kigeni. Lakini sisi wenye tuko hapa, kama kuna shida yoyote sehemu angetaka tufanye, akituambia tunafanya kazi na yeye. Kwa hivyo sasa kutufungia mkutano ya leo, ningependa kijana yenu, kijana wa nyumbani hapa ambaye ni DIG afunge mkutano huu. Thank you so much, Sir CS. Na nashukuru kwa hiyo nafasi. Sir CS, allow me to say this. Excellency the Governor, waheshimiwa wa hapa, the senior officers, the regional team, security team ambayo tunafanya nayo, the county security team ambayo tunafanya nayo, the sub-county security team, afande chief, afande OCS, wananchi, wanafunzi, wote hamjambo. Hamjambo. Good afternoon. I lack words to say thank you for the good work you are doing. You are very important people. Nyinyi ni watu wa maana sana. Na kwa sababu ya hiyo, wewe angalia tu jirani yako, mwambie asante sana. Mwambie Mungu anakupenda. Thank you. Sir, this is a true testament of good leadership because you are going down to the grassroots to ensure you get it right from the horse's mouth. And we are so grateful for your patience, since patience is the richest wealth one can have. I want to reiterate that our core function as the National Police Service is security. Security of your life, security of your property, and security of your everything. Our responsibility is your safety. So I request each and everyone to understand that security begins with you. Wewe, mimi, na mwingine, mpaka pastor, tushikane so that we finish the malpractices, the bad things that are happening in our community. And that is now a calling for realism, reality. Reality does not negotiate. You either abide by or you suffer. And in this regard, we have to make a choice. In fact, a called choice between two alternates. One must choose between the pain of discipline or between the pain of regret. You either allow discipline to take its course and you are aligned by, or you don't and you get the negative. We have a generation to live. Our youth, let nobody despise your youth, but also remember to respect your parents. At all times, go as per your wish of your heart. But at the end of the day, there will be judgment. Biashara huwa mapema lakini hesabu ni jioni. I mean this. For those who have decided kulewa. For those who have decided kutofuata maamuzi ya wazazi.
The Bible is very clear in Ecclesiastes 11:9 that all young guys go as per the wish of your heart. But at the end of the day, there'll be judgment. So you choose against yourself. Sugar is very good and is sweeter than salt. Na ujue watu hapa pande wanapenda sukari, wanapenda chai. Watu wa chai, si ndio? Sugar is very sweet, especially when it is in tea. But it's not sweet in soup. When you put it in soup, it's never sweet. Is it sweet? So, everything has got its time and everyone has got his lane of work. So, time is one currency that you cannot buy back. Whatever you do, use it in the best way you can. Drug substance has to stop, whether we like it or not, but substance has to stop. Let us build a good generation that we live to. Our parents kama wangewacha tukue hivi, haingekuwa tuko. So tuhakikishe tunamaliza hiyo so that tunakuwa na command and control, especially for the security officers, so that we control our men. For the clergy, muwe watu wa kielelezo, mwachane na kukombana, because hiyo ndio namna Mungu anatuelezea katika Hosea 4:6 inasema, my people perish because of lack of. Nitawakataa kwa sababu mmekataa amri ya. We expect the church kukaid watoto, kukaid security. Sasa security ndio saizi wanaenda kukaid churches. It should stop, si ndio? And lastly, I will say that the reality is that you may know how much you have in your pocket, but the time you are left with in this world, you don't know. So use it in the best way you can by having the better matter that matters and doing what is supposed to do as per. It is not the strongest of the species that survives, neither the most intelligent, but the most responsive for change. So let us adapt that change. Sindio? We change so that to saidie generation ya kesho. A cat that is streaming to becoming a lion must stop its appetite for the rat. Sasa sisi, wale watu ambao tunataka tubadilike, tuache mienendo zetu mbaya mbaya, maybe ya kuacha watoto wetu waumie, mambo ya defilement, mambo hii ingine ambayo inafanya watu wetu wasiwe watu wa kawaida, tuachane nayo. Na kwa hayo afande, I beg to submit.